Hello. Singing choir. Singing choir. The requested students. பாட்டு பாடுறவங்க வர சொல்லுமா. சிங்கிங் choir வேற என்ன? இந்த பசங்க அந்த ட்ரீலாம் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ரெண்டு பொண்ணுங்க சிங்கிங் ஸ்டூடெண்ட் வேற வர சொன்னாங்க. நாளை அவங்க சொன்னாங்க. அவங்க தான் ரங்கோலியா? ரங்கோலிலாம் போட்டோலாம் இருக்கு. Law College across Tamil Nadu to the special lecture series conducted by Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam. I welcome you all to the online session in a hybrid format. I request the students not to cross the dais. Honorable Justice arrives. Honorable Mr. Justice M. Anand Venkatesh, sir, Principal ma'am, and the two panelists of the session. I request the dignitaries to gracefully take their seats on the dais. Kindly take your seats. Thank you, Lordship. Respected dignitaries, esteemed guests, learned members of the legal fraternity, and my dear students, a warm and heartfelt welcome. Let's begin this significant gathering with the invocation song. Let's all rise up for Tamil Thai Vaalthu. நீராறும் கடலுள்
நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறன் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you, Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, for granting us the privilege to organize a state-level special lecture series. Thank you, ma'am. Furthermore, we extend our deepest gratitude to our respected principal ma'am, Professor Dr. Jaya Gowry ma'am, whose unwavering support, guidance and encouragement have been the driving force behind the successful execution of this event. Her dedication and leadership have been instrumental in making this lecture series a reality. Without further ado, let's commence the session. May I now request our esteemed principal, Professor Dr. Jaya Gowry ma'am, to deliver a welcome address. A pleasant and happy morning to everyone present here. Thank you. Esteemed chief guest for today's event, Honorable Justice Mr. Anand Venkatesh, Judge, High Court of Madras, practitioners of Madras High Court, Mrs. Sai, Mr. Sai and Mrs. Goda, renowned guests, esteemed faculty members, energetic, young, dynamic and enthusiastic students of our college. It is our privilege to welcome you all for this lecture legal series which is being organized by Chennai Dr. Ambedkar Government Law College under the guidance and steward leadership of Directorate of Legal Studies. At this moment, I would like to express my heartfelt gratitude, and I would like to extend a warm, special and a respectful welcome to our esteemed chief guest, Honorable Justice Mr. Anand Venkatesh, for taking this keen initiative. And his contributions to the legal fraternity is truly commendable and inspiring. His progressive and profound judgments have been a beacon of inspirations for many. I would like to share, apart from this, that his commitment to justice and equality is evident, and his willingness to undergo a counseling to understand the LGBTQ plus community struggles. He has conducted several insightful lectures on new criminal laws, and he has written several articles apart from law, including law and apart from law, and he has, his contribution to the legal field is immense. So we extend our heartfelt welcome to our esteemed chief guest for having this legal lecture series. Thank you, Lord.
Law College student. So I thank wholeheartedly, and on behalf of the Directorate of Legal Studies and on behalf of the entire institution, we welcome you to this legal lecture series, Lordship. Thanks for coming over here from Chennai. Today, we gather here to explore the intricacies of commercial dispute resolution, and it is also increasingly gaining the importance in the globalized market. So it is very essential that in order to navigate the complexities of commercial dispute resolution, we need a very strong and efficient commercial dispute mechanisms so that it will help us to have a remedy, and which is indeed the future of our generation also. This lecture series conducted by Dr. Ambedkar Government Law College under the guidance of Directorate of Legal Studies. Your presence here today underscores the importance of this topic, and which is indeed the future. Through this online lecture, we hope to equip our students with a deeper understanding of commercial dispute resolution, and your insights will undoubtedly enrich their knowledge in this particular field. And as we embark on this journey of learning, we are reminded of the wise words of Mahatma Gandhi, said that the future depends on what you do today. We take a step towards shaping the future of our students, and we are honored to have you here, Lordship, as our guide on this journey. Once again, we extend our heartfelt gratitude to all the chief guests on the dais and off the dais. We look forward to your enlightening lecture and the opportunity to hear from your vast experience. So with this, I welcome all the members, and I'll be failing in my duty if I don't thank my Director of Legal Studies for constantly supporting us and guiding us in conducting various academic programs in all the GLCs of Tamil Nadu. So we thank our Director of Legal Studies for giving a wonderful opportunity to conduct a legal lecture series also. And of course, I have to welcome all my faculty members for today's program. Without them, this program would not have been possible. So I welcome all my faculty members for this event. And of course, students are the cornerstone of any institution. You are the future architects of our nation. So we welcome you all warmly to have a deep understanding about this topic. I encourage you all to actively participate and make the most of this platform to broaden your perspectives. So grab the opportunity, understand the concepts well. With these few words, I thank everyone, and once again I welcome you all for this gathering. Thank you. Thank you, ma'am. Now we move on to the felicitation. I respectfully invite our esteemed principal, Professor Dr. Jaya Gowry ma'am, to present a shawl and memento to the special guest, Hon'ble Mr. Justice M. Anand Venkatesh, Lordship. It's a token of our respect and gratitude. It's time to honor and appreciate the esteemed panelists and advocates of the session. Ms. Gowry, Advocate of High Court of Madras, Head of the Corporate Transaction Practice at AK Law Chambers, and Mr. Sudarshan Satyamurthy as Advocate, High Court of Madras. I request the Principal Ma'am to present the shawl and memento.
Thank you, ma'am. Now I request the principal ma'am to present a shawl and memento to Mr. Sai Sudarshan Satyamurthy, sir, Advocate, High Court of Madras. Thank you, sir. Their presence here today not only enriches this platform, but also serves as a guiding light for aspiring legal minds. We are truly grateful for their time, wisdom, and dedication to shaping the future of legal education and practice. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Today, we have come together to engage in an insightful discussion, one that highlights a profound role of law and justice in shaping our society. At the heart of this disclosure, we are privileged to have with us Hon'ble Mr. Justice N. Anand Venkatesh Lordship, a stalwart in the legal field, whose remarkable contributions have left an indelible impact on the judiciary. Lordship's legal acumen, commitment to justice, and relentless pursuit of fairness have established Lordship as one of the most respected dignitaries in our legal fraternity. Lordship legal journey is a testament to resilience and determination. As a pioneering first-generation lawyer, Lordship entered the profession with unwavering dedication, undertaking a wide range of cases spanning the original side, appellate side, criminal side, and writ jurisdiction before the Honorable High Court of Madras. Lordship's expertise further extends to service matter before the Central Administrative Tribunal, as well as both criminal and civil litigation before the subordinate courts. Over the years, Lordship role as amicus curiae in several crucial matters has significantly contributed the evolution of legal principles. Lordship's scholarly contribution through articles on various legal issues which have been reported in esteemed law journals, which demonstrate Lordship's unwavering commitment to the intellectual enrichment of legal community. Apart from this judicial expertise, Lordship contribution to legal education has been instrumental. Lordship has played a pivotal role in the Tamil Nadu State Judicial Academy, has mentored and trained subordinate court judges by imparting invaluable knowledge on various facets of criminal and civil law. Lordship involvement in the Constitution and Drafting Committee, which paved the way of the enactment of commercial courts, Commercial Division, and Commercial Appellate Division of High Court Act 2015, is a testament of Lordship's forward-thinking approach and dedication to legal reform. We look forward to his invaluable sights that will undoubtedly enrich our understanding of the legal landscape. It is my distinct honor to invite Honorable Lordship to deliver a special address to the gathering. உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது காலை வணக்கம். காலையில் இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்குற மாதிரி ஒரு குஷி வாழ்க்கையில் வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. உங்களுடைய சனிக்கிழமையை விட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறேன்றதுக்காக வேண்டி இங்கே வந்ததுக்கு உங்களுக்கும் இன்னொரு 14 லா காலேஜ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. முதல்ல thanks to the Director of Legal Studies, thanks to the principal, the faculty members, the staff, and my dear students. இது வந்து எனக்கு இந்த காலேஜுக்கு திரும்பி வருதுன்றது வந்து தாய் வீடுக்கு திரும்பி வர மாதிரி.
சட்டத்துறையில் இங்கேருந்து தான் நான் ஆரம்பித்தேன். அம்பேத்கர் லா காலேஜினுடைய ப்ராடக்ட் தான் நான். So it's like homecoming for me. I have come back to my own home. So it gives me a lot of pleasure, lot of happiness. Plus looking at so many students at the same time, it's a dopamine high for me actually. ஏற்கனவே ஒரு 3 சீரீஸ் முடிச்சிருக்கோம் இது வரைக்கும். நீங்கள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா முதல் 2 வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்ட் பார்த்தோம், அப்புறம் மீடியேஷன் ஆக்ட் பார்த்தோம், அப்புறம் போன தடவை கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் பார்த்தோம். இதெல்லாம் ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இது இன்னும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரியே நம்ம ஒரு பிம்பத்தை வளர்த்து வச்சுருக்கோம். இதெல்லாம் ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ், பெங்களூர் காலேஜ், பாம்பே காலேஜ், டெல்லி காலேஜ், இவங்கெல்லாம் தான் கமர்ஷியல் படிக்கணும். நம்ம சிபிசி தான் படிக்கணும், சிஆர்பிசி தான் படிக்கணும், எவிடன்ஸ் ஆக்ட் தான் படிக்கணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி தான் படிக்கணும். கமர்ஷியல்லாம் அது உங்கள் லெவல் இல்லைன்னு அதை உடைக்கணும்னு பார்த்தேன் முதல்ல. இங்கே இருக்கிற எல்லா பசங்களும் புத்திசாலி பசங்க தான். கவர்மெண்ட் லா காலேஜில் படிக்கிறதுனால கீழே போயிடுவோமா என்ன? இப்போ நான் ஜட்ஜாக இல்லையா நான் கவர்மெண்ட் லா காலேஜுக்கு படிச்சுட்டு? அதனால் எல்லா சட்டங்களும் எல்லோரையும் சென்றடைய வேண்டும். இது யாருனுடைய மோனோபாலியும் இல்லை. அதனால் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு உங்ககிட்ட இருக்கிற சிலபஸில் ஆர்பிட்ரேஷன் ஆக்டே இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நாட்டில் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஆர்பிட்ரேஷன் தான் உங்களுடைய ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் எதை ஃப்யூச்சர்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அது உங்கள் சிலபஸில் இல்லை. அதனால் யாராவது ஒருத்தர் உங்ககிட்ட பேசி தான் ஆகணும். அது சிலபஸில் வர வரைக்கும், அது சிலபஸில் வர வைக்கிறது என்னுடைய பொறுப்பு. அது என்றைக்கோ ஒரு நாள் அதை வர வைப்பேன். உங்களுக்கு ஆர்பிட்ரேஷன் வரும், மீடியேஷன் வரும், கமர்ஷியல் கோர்ட் வரும், எல்லாத்தையும் வர வைக்கிறதுன்றதான் என்னுடைய வேலையே. அதுக்கு முன்னோட்டமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆழமாக நீங்கள் அதை போய் படித்து பரீட்சை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு இல்லாட்டாலும், இந்த காலேஜை விட்டு போகும்பொழுது இதை பற்றியான ஒரு சின்ன ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும். அதற்கான முயற்சி தான் இது ஒன்று. ரெண்டாவது, இதோட 3வது காலேஜ் இது. மதுரை லா காலேஜ் முடிஞ்சது, தேனி முடிஞ்சது, இப்போ புதுப்பாக்கம். எப்படியாவது 15 காலேஜையும் கவர் பண்ணிடணும். எனக்கு 15 காலேஜில் இருக்கிற பசங்கள்கிட்ட போய் பேசி அந்த 15 காலேஜ் முடிக்கும்போது நான் ரொம்ப வித்தியாசமான ஆளாயிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே எனக்கு வயசெல்லாம் குறைஞ்சி போய் உங்களோட கம்மி வயசாகிடும்னு நினைக்கிறேன் போகிற போக்க பார்த்தா. இட் இஸ் ஸோ எனக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல. இட் கிவ்ஸ் மீ ஸோ மச் ஆஃப் ஹாப்பினஸ். ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் கூட்டம் கூடுற ஒரு இடத்துல நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் கற்றுக் கொடுக்குறேன், ப்ளீஸ் வாங்கலன்னு சொன்னபோது இவ்வளோ பேர் வந்தீங்க பாருங்கள், அவ்வளோ போர் எனக்கு. தட்ஸ் எனஃப் ஃபார் மீ. ஓகே, இப்போ வந்து ஸோ உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஆர்பிட்ரேஷன், கன்சிலியேஷன், மீடியேஷன், பிறகு நம்ம கமர்ஷியல் கோர்ட்ஸ் போகணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது. இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டுன்றது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் 11வது படிக்கும்பொழுது வந்து பிஸ்னஸ் லாஸ்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது. நான் 10ஆவதில் எடுத்த மார்க்குக்கு எனக்கு காமர்ஸ் குரூப் தான் கொடுத்தாங்க. நல்லதாக போச்சு, இன்றைக்கி இங்கே வந்து நின்று இருக்கேன் நான். அதில் பிஸ்னஸ் லாஸ்னு ஒரு பேப்பர் ஒன்று உண்டு, ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒன்று உண்டு. அதில் என்னெல்லாம் வரும்னா, கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வரும், கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் வரும், சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் வரும். அது இன்னும் முதல் தடவையே ஃபஸ்ட் சைட் லவ் மாதிரி அது பார்க்கும்பொழுது இன்னும் எனக்கு அப்படியே பூரிச்சு போயிட்டேன் நான் அதெல்லாம் பார்த்து. அதில் அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்டுன்னா செக்ஷன், ப்ரொவிஷன், கேஸ்லா இதெல்லாம் பார்த்தபோதே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தான் போல இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோண ஆரம்பித்து, நான் சட்டத்துறைக்கு வரத்துக்கே இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தான் முக்கியமான காரணன்றதை இன்னைக்கு காத்தால் நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கே தெரிஞ்சுது. கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கூட ஐ வாஸ் இன் லவ் வித் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஃபார் சம் டைம். அப்படியே கம்பெனிஸ் ஆக்டில் இருக்கிற ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸு, கம்பெனிஸ் ஆக்டில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ், அதுக்குள்ளே இருக்கிற டாக்ட்ரின்ஸ், இதையே பேசிகிட்டு இருந்த காலம்லாம் உண்டு. ஸோ அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னாக்கா, ஒன்று ஐ லவ் திஸ் சப்ஜெக்ட், 2
நம்ம இதுக்கு மேலே கமர்ஷியல் டிஸ்பியூட்ஸை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கம்பெனி லாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்காமல் மேலே போக முடியாது. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஸ்பியூட்ஸ் இங்கே நம்ம வரது எல்லாமே கம்பெனிஸுடைய டிஸ்பியூட்ஸ் தான் வரும். இண்டிவிஜுவல் டிஸ்பியூட்ஸை விட கம்பெனி டிஸ்பியூட்ஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ் டிஸ்பியூட், ஹியூஜ் கார்பரேஷன்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் தான் நிறைய வரும். அப்போ நம்மளுக்கு ஃபண்டமெண்டல் தெரிஞ்சாகணும். அதனால் நான் என்ன நினச்சேன்னா ஒரு கிளாஸ் வி வில் டெடிகேட்டட் டு கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு நினச்சேன். இப்போ என் கூட வந்திருக்கிறது வந்து கோதா. ஷீ இஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட் ஏரியா. அண்ட் சாய், ஹீ இஸ் ஆல்சோ அன் எக்ஸ்பர்ட். இவங்கெல்லாம் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் அந்த ஏரியாவில். அதனால் நானே கூட இவங்ககிட்டேருந்து இன்றைக்கி ஏதாவது கற்றுக்கணுன்னு தான் வந்திருக்கேன். அந்தளவுக்கு தே ஆர் நாலெட்ஜபிள். அவங்களுடைய டைமை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வி மஸ்ட் ஆல் அப்லாட் ஃபார் தேர் ப்ரெசன்ஸ். அவங்க வேறு விஷயம். ஆனால் இன்றைக்கி கூட லாயர்ஸ் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. கம்பெனியினுடைய ஓனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மனுடைய டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பினுடைய பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொன்ன அந்த மூணும் தப்பு. சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கன்சர்ன். தனியாக நான் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்கிறேன். நாளைக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஆர் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்ற இடத்துல நான் தனியாக ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பித்து அதுக்கு பேர் ஆனந்த் அண்ட் கோ அப்படின்னு ஒரு பேர் வைக்கிறேன்னு வைங்க. ஆனந்த் அண்ட் கம்பெனி. அது சட்டப்பிரகாரம் எனக்கும் ஆனந்த் அண்ட் கோக்கும் எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது. போத் ஆர் த சேம். இதுக்கு பேர் சோல் ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப். சோல் ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப்னா த ப்ரொப்ரைட்டர் கன்சர்ன், தனி நிறுவனமும் அதை நடத்துபவரும் ஒரே ஆள், வேறு வேறு ஆள் இல்லை. அதனால் இட்ஸ் கால்ட் அ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். த பர்சன் ஹூ கண்டக்ட்ஸ் த பிஸ்னஸ், பர்சன் ஹூ ஓன்ஸ் இஸ் கால்ட் அ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். இஃப் இட்ஸ் அ லேடி இஸ் அ சோல் ப்ரொப்ரைட்ரிக்ஸ். இதுதான் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். இந்த ஃபண்டமெண்டல் தெரியணும் கம்பெனி லாக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி. இது சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். அடுத்தது கூட்டு நிறுவனம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்முக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்புக்கும் ஸ்லைட்டாக வித்தியாசம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஏன் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு? அதை நடத்துகிற ஆள் ஒருத்தர். ஆனந்த் அண்ட் கோ அப்படின்ற சாஃப்ட்வேர் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கன்சர்னில் நான் 100 பேரை வேலைக்கு வைக்கலாம். ஆனால் அவங்களாம் எனக்கு வேலை செய்பவர்கள். அதை நடத்துபவர் யாருன்னா ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தான். ரைட்? சும்மா சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தா புரியுன்றதுக்காக சொல்கிறேன். இப்போ அதை லைட்டாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். அடுத்தது பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னா நான் கோதா சாய் 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரு நிறுவனமாக ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அண்ட் கோ அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கலாம். அதை பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம். அப்படின்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்பொழுது இட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஆஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் 2 or more persons. 2 பேருக்கு மேலே வர ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. 2 or more persons. அண்ட் இட் இஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஸ் அ ஃபேம். கூட்டு நிறுவனமாக அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறோம், பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம். அதில் இருக்கிறவங்க பேர் பார்ட்னர்ஸ். அந்த நிறுவனத்துக்கு பேர் ஃபேம். ஸோ ஆனந்த் வெங்கடேஷ் அண்ட் கோன்றதுக்கு பேர் ஃபேம். எங்கள் 3 பேருக்கு பேர் பார்ட்னர்ஸ். வித்தியாசம் தெரியுதா? சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்புக்கும் பார்ட்னர்ஷிப்புக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் தெரியுது இல்லையா? ஸோ இது ஃபேம். ஃபேமை பொறுத்த வரைக்கும் லைபிலிட்டி எப்படி வரும்னா இட் இஸ் ஜாயிண்ட் அண்ட் செவரல். அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு லைபிலிட்டி இருந்ததுன்னா ஃபேமையும் அது பாதிக்கும், பார்ட்னர்ஸையும் பர்சனலாக பாதிக்கும், 2 பேரையும் பாதிக்கும். சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்பில் அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கன்சர்னை பற்றி யாருக்கும் கவலையே இல்லை. அதில் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் தான் ஆள், அவர் சிங்கிளே லைபிள். பட் ஃபேம்னு வரும்பொழுது என்ன ஆகுது? ஸ்லோவாக பிரியுது. அது ஃபேம்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி வருது, பார்ட்னர்ஸ் ஒரு ஐடென்டிட்டி வருது. ஏன் அப்படி வருது? ஆனந்த் வெங்கடேஷ்ன்றவர் நாளைக்கு டிசைட் பண்ணி அந்த ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இதை க்ளோஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா அவர் க்ளோஸ் பண்ணுவார். ஸோ இஃப் ஆனந்த் வெங்கடேஷ் கோஸ் அவுட் ஆஃப் த சீன், ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் கம்ஸ் டு அன் எண்ட்.
ஃபேர்மில் பார்ட்னர் நாளைக்கு இவங்க ரிசைன் பண்ணிடலாம், இவங்க இடத்துல இன்னொருத்தர் வரலாம், ஆர் எங்கள் 3 பேரை தவிர இன்னொரு 2 பேர் சேரலாம். ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், ஆனால் ஃபேர்ம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? வித்தியாசம் புரியுதா? இந்த வித்தியாசம் புரியலன்னா இவங்க பேச போகிறது உங்களுக்கு புரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால தான் நான் ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக போயிட்டுருக்கேன். ரைட், நான் உங்களுக்குன்னு சொல்லும்போது அந்த 14 காலேஜில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் சேர்த்து சொல்லின்னு இருக்கேன். அவங்கள பார்க்க முடியல என்னால். ஸோ அந்த வித்தியாசம், ஸோ ஃபேர்முக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்துடுச்சு, அதை நடத்துபவர்களுக்கு தனியாக ஒரு ஐடென்டிட்டி வந்துடுச்சு. ப்ரொப்ரைட்டரிஷிப் கன்சர்னில் அந்த ஆள் போயிட்டா அந்த கன்சர்ன் போயிடும்ன்ற கான்செப்ட் ஸ்ட்ரிக்டாக இதுக்குள்ளே வரல. நாளைக்கு இவங்க கிளம்பிட்டா நாங்கள் 2 பேர் பண்ணுவோம் இல்லையா, இன்னொரு 2 பேர் சேர்ந்து 5 பேர் ஆகிடுவோம். ஸோ இது மாறிக்கிட்டே இருக்கும், ஃபேர்ம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சைட். ஆனால் லயபிலிட்டின்னு வரும்பொழுது இட் இஸ் த லயபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபேர்ம் அண்ட் லயபிலிட்டி ஆஃப் தி பார்ட்னர்ஸ். ஸோ technically it is called as it's a joint and several liability, right? இது partnership firm, and in the partnership firm can be brought to an end. proprietorship firmல ஆனந்த் வெங்கடேஷ் நாளைக்கு கதவை இழுத்து மூடிட்டாருனாக்கா முடிஞ்சு போச்சு. this firm can be brought to an end as an agreement between the partners. நாளைக்கு நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து போகிறோம், பிஸ்னஸ் சரியாக வரல, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம், நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஆர் there is a method of closing a firm also, dissolving the firm. If there is a dispute among us, then law provides the way in which it can be done. You file a suit for dissolution of the firm, you settle the accounts of the partners, யாருக்கு என்ன ப்ராஃபிட்டு என்ன லாஸு. ஸோ a firm can be brought to an end by a mere agreement between the partners, or if there is a dispute as among the partners, it can be brought to an end by operation of law. You can go to a court, seek for dissolution, seek for accounts, etc. Right? So firm-னுடைய கதை இது. அடுத்தது வருது கம்பெனி, நிறுவனங்கள். கம்பெனியுடைய கான்செப்டே வேறு. கம்பெனி அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் an artificial person. பட் சட்டப்படி அது ஒரு தனி மனிதன். ஃபேர்ம் சட்டப்படி ஒரு தனி மனிதன் அல்ல. பார்ட்னர்ஸ் இல்லாதது ஒரு ஃபேர்மே இல்லை. கம்பெனி இஸ் an artificial person. It's an artificial person. And company is created by a process of law. Firm is created by an agreement between partners. ஒரு நிறுவனம் வரணும்னா சட்ட பிரகாரம் தான் அந்த நிறுவனம் வர முடியும். அந்த சட்டம் தான் கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஸோ இஃப் எ கம்பெனி மஸ்ட் பி born, it is born through a process of law, and if it has to be destroyed, it can be done only in accordance with the process of law. சட்ட பிரகாரம் தான் ஒரு கம்பெனியை நிறுவனத்தை வந்து பிறக்க வைக்க முடியும். சட்ட பிரகாரம் தான் அந்த கம்பெனியினுடைய கடைசி அத்தியாயத்தை மூடவும் முடியும். புரியுதா? ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல். ஆனால் இது புரிஞ்சுக்கணும். இது புரியாமல் அட்வொகேட்ஸ்லாம் இருக்காங்க. அதனால தான் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இதை சொல்லின்னு இருக்கேன். அட்வொகேட்ஸ் மாறி சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, டைரக்டர் ஆஃப் அ ஃபேர்ம்னு சொல்லுவாங்க, ஓனர் ஆஃப் அ கம்பெனின்னு சொல்லுவாங்கன்னு. இதெல்லாம் இப்போ நான் சொன்னதை வச்சு சொன்னாக்கா ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? நான் முதல்ல 3 ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன், எல்லாம் தப்பாக இருக்குது பாருங்கள் அதில். அப்போ நம்மளுக்கு அடிப்படை புரிதல் இல்லை. இங்கே அடிப்படை புரிதல் தான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு முக்கியம். நாளைக்கு நீங்கள் போய் கம்பெனியில் அப்படியே உதிர்த்து இந்த செக்ஷன் அந்த செக்ஷன்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம். அடிப்படை தெரியணும்ல, பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருக்கக்கூடாதுல்ல. அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு கம்பெனி, ஒரு நிறுவனம் ஆக்கப்படுவது சட்டத்தினால், ஒரு நிறுவனம் அழிக்கப்படுவது அல்லது மூடப்படுவதும் சட்டத்தினால். தட் இஸ் நாட் த கேஸ் வித் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், தட் இஸ் நாட் த கேஸ் வித் பார்ட்னர்ஷிப். எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம்னு பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஏன் இது? ஏன்னாக்கா கம்பெனி இஸ் an individual by itself. சட்ட பிரகாரம் இட்ஸ் an artificial person. கண்ணுக்கு தெரியாதது, ஆனால் இட் இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் as an artificial person, as a person, right? அழியும்பொழுது இட் இஸ் எய்தர் wound up or it is dissolved, which happens again according to the provisions of law. பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் we can decide to close it. கம்பெனியில் அது பண்ண முடியாது. ஏன்?
ஏன்னா கம்பெனி தனியாள், கம்பெனிக்கு தனி ரெக்கக்னிஷன் சட்டம் கொடுத்துருக்கு. அதனால் சட்டம் எப்படி சொல்லுதோ அப்படி தான் ஒரு கம்பெனி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண முடியும். ரைட்டா? இது ஒரு ஃபண்டமெண்டலான ஒரு விஷயம். சரி, கம்பெனியினுடைய தனித்துவமான வேறு என்னென்னலாம் குணாதிசயங்கள் இருக்குது ஒரு கம்பெனிக்குன்னு பார்த்தோன்னாக்கா, ஒன்று, கம்பெனின்றது வந்து இட் இஸ் எ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி, லீகல் பர்சோனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம சட்டம் படிக்கிறதுனால சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். லீகல் பர்சோனா அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி, இட் இஸ் எ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. ஒன்று. ரெண்டாவது, assets of the company is not the assets of the members. கம்பெனியினுடைய சொத்து அதை உருவாக்கிய மெம்பர்ஸினுடைய சொத்துக்கள் அல்ல. ஏன்? ஃபண்டமெண்டல். ஏன்னா கம்பெனி இஸ் அ செப்பரேட் பர்சன். பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்முடைய சொத்துக்களில் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்ம் சொத்துக்கள்னு தனியாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஃபேர்ம் சொத்துக்கள் ஆக்கலாம். இண்டிவிஜுவலாக நாங்கள் 3 பேர் தனித்தனியாக சொத்து வச்சுக்கலாம். கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் ஆஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் எ கம்பெனி, இட் நோ மோர் பிலாங்ஸ் டு த மெம்பர்ஸ் ஹூ ஆக்சுவலி ஹேட் பம்ப்ட் இன் மணி. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு சொல்ல வரேன் நான். ஸோ ரெண்டாவது, ஒன் இஸ் இட் ஹேஸ் அ செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி. 2, தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி கம்பெனி இஸ் நாட் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி மெம்பர்ஸ். 2. 3வது, it is created by a process of law and it comes to an end or it is destroyed again only by a process of law. 3. அடுத்தது, இதில் முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதுதான் சாலமன் vs சாலமன் அண்ட் கம்பெனி. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் ஃபண்டமெண்டல் ஒரு கம்பெனியை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. நம்மளுடைய கம்பெனிஸ் ஆக்டே 1862 இங்கிலீஷ் லாலேருந்து தான் வந்ததே. 1862 இங்கிலீஷ் லாலேருந்து தான் எல்லா ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸுக்கு தான் இருக்கும். அதிலிருந்து வந்த கான்செப்ட் தான் இந்த கம்பெனி அப்படின்றது. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்னு வந்ததே இங்கே 1956. அதனுடைய பேசிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த 1862 ஆக்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து. அதில் கம்பெனி இஸ் எ லீகல் பர்சன், இட் ஹேஸ் அ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி ஃப்ரம் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ் அப்படின்றதுக்கான அடித்தளத்தை போட்ட அந்த சட்டம், அந்த வழக்கு வந்து சாலமன் vs சாலமன் அண்ட் கம்பெனி 1897 வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். இது சாலமன் vs சாலமன் அண்ட் கம்பெனியில் என்ன ஆகுது, சாலமன் ஒருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துகிறார். அதன் பிறகு அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு 5 பேரை சேர்த்துக்கிறார். சேர்த்து அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஷேரு, இவருக்கு பாக்கி அவ்வளோ எல்லா ஷேருமே 99% ஆஃப் த ஷேர் இவர் ஹோல்ட் பண்ணி பாக்கி எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொடுத்து வைக்கிறாரு. ஒரு தகராறு வருது, கேஸ் ஆகுது. ஆகும்பொழுது மெக்னாட்டன் ஒரு ஜட்ஜு ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த கான்செப்ட்குள்ளே போய் அவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, இவர் வந்து குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கள சேர்த்து இந்த கம்பெனியை உருவாக்குனாலும் சட்டப்பிரகாரம் there is no bar for that, there is no bar. அதனால் the company has an identity and if at all you want to proceed against, you can proceed against only against the company அப்படின்னு அடித்தளம் பண்ணினது இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் யாரும் மறக்கவே கூடாது. இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் எனக்கு சட்டத்துக்கு உள்ளே வரத்துக்கான இன்ஸ்பிரேஷனு. சாலமன் vs சாலமன் அண்ட் கம்பெனி அப்படியே பெருமையாக சொல்லுவேன் நான் 12th ஸ்டாண்டர்ட் சாலமன் அண்ட் சாலமன் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்போ நம்மளுக்கு தெரியல இது எவ்வளோ பெரிய வழக்குன்னு சொல்லி, சும்மா மற்றவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் அது, ரைட். அடுத்த இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம், இட் ஹேஸ் அ பர்பச்சுவல் சக்சஷன். பர்பச்சுவல் சக்சஷன்னா members will come and go but the entity will remain forever till it is brought to an end by a process of law. It's called as perpetual succession, right? So the company will go on till it is brought to an end. And நம்ம கையெழுத்து போடுற மாதிரி, இப்போ நான் என்னுடைய ஆர்டர் காப்பியில் நான் கையெழுத்து போடுறேன், அதே மாதிரி கம்பெனியுடைய கையெழுத்துக்கு பேர் காமன் சீல். இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் உள்வாங்கிக்கணுன்றதுனால தான் நான் ரொம்ப மெதுவாக சொல்கிறேன். இதை கம்பெனியினுடைய கையெழுத்துக்கு பேர் காமன் சீல். காமன் சீல் இஸ் தி சிக்னேச்சர் ஆஃப் தி கம்பெனி. அடுத்தது, இந்த கம்பெனியை எது முக்கியமாக கவர்ன் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் 2 டாக்குமெண்ட். ஒரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் மெமரேண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்,
இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டுக்கு பேர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன்றது தான் ஃபண்டமெண்டல் சார்ட்டர் ஆஃப் எ கம்பெனி. So the memorandum of association will only tell you what is the scope and ambit of this company, what is the name of this company, where is the registered office of this company. அதுக்கப்புறமா what are the objects, what are the main objects, what are the ancillary objects, எல்லாத்தையும் இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்படின்றத தீர்மானிக்கும் ஒரு கம்பெனியில். ரைட்டா? அந்த மெமரண்டம் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா லைபிலிட்டி கிளாஸ் இருக்கும். எவ்வளோ லைபிலிட்டி? லிமிட்டட் லைபிலிட்டியா? எவ்வளோ லைபிலிட்டி மெம்பர்ஸுக்கு இருக்குது கம்பெனி? ஸோ லைபிலிட்டி கேபிட்டல் கிளாஸ், எவ்வளோ சப்ஸ்கிரைப்டு கேபிட்டல் வரணும், எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கொடுக்கணும், எவ்வளோ ஆர்டினரி ஷேர்ஸ் கொடுக்கணும், இந்த விஷயங்கள்லாம் அதுக்குள்ளே வரும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ். ஸோ இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் சார்ட்டர் கம்பெனிக்கான மெமரண்டம். நம்மளுடைய பர்த் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி கம்பெனிக்கான சார்ட்டர் இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் அப்போ என்ன? ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன்றது இட் ரெகுலேட்ஸ் த இன்டர்னல் அஃபேர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. கம்பெனிக்குள்ளே நடக்கிற விவகாரங்களை கவர்ன் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். அதில் என்னென்ன வரணுன்றது கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லேயே ஷெட்யூலில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு மாடல் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். அதை தவிர நம்ம பாக்கி என்னென்ன வேணுமோ அதில் எழுதிக்கலாம். இது ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன். ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னால், ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் வில் கவர்ன் the relationship between the company and the shareholders, and it will also govern the relationship between the shareholders and the management. ரெண்டு பேருடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை கவர்ன் பண்ணும். ஸோ மெம்பர்ஸ், ஷேர்ஹோல்டர்ஸ், மேனேஜ்மெண்ட் இவங்கெல்லாம் ஒரு நிறுவனத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறவங்க. அவங்களுக்குள்ள விவகாரங்கள் எப்படி போகும் அப்படின்றத ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் சொல்லுது. மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் கம்பெனி எதுக்காக வந்தது, அதனுடைய பேர் என்ன, அதனுடைய ஆப்ஜெக்ட் என்ன, அதனுடைய ரெஜிஸ்டர்டு ஆஃபீஸ் எங்கே, நம்மளுடைய அடையாள அட்டை ஆதார் கார்டு மாதிரி அது கம்பெனிக்கு அது. ரைட்? இதுதான் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனுக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷனுக்கும். அண்ட் மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் கூட யூ கேன் கால் இட் ஆஸ் எ கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம்வொர்க் ஆஃப் எ கம்பெனி. You can call it as a constitutional framework of a company, right? சில டாக்ட்ரின்ஸ் இருக்குது. ஒரு டாக்ட்ரினுக்கு பேர் டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வைரஸ். அல்ட்ரா அப்படின்னா பியாண்ட், வைரஸ் அப்படின்னா பவர். ஸோ அல்ட்ரா வைரஸ் இஸ் பியாண்ட் பவர். ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? இன்ட்ரா வைரஸ். இன்ட்ரா வைரஸ்னால் வித்தின் பவர்ஸ். ஸோ டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வைரஸ்ன்றது ஒரு முக்கியமான டாக்ட்ரின் கம்பெனிஸ் ஆக்டில். ஸோ இஃப் அன் ஆக்ட் இஸ் டன், என்னது இது அல்ட்ரா வைரஸ்ன்னு கேட்டால், இஃப் அன் ஆக்ட் இஸ் டன் விச் இஸ் அல்ட்ரா வைரஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் எ மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் வைங்க. மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷனில் இந்த கம்பெனி நிறுவப்பட்டதுக்கு இந்தந்த ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தான் பண்ணுறோம். இந்த கம்பெனி இந்த ப்ராடக்டை தயாரிக்கிறதுக்காக வந்தது. இந்த ப்ராடக்டை தயாரிக்கும்போது இதனுடைய ஆன்சிலரி ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வருதுன்னு வைங்க. தட் டிஃபைன்ஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கம்பெனி. ஏன் கம்பெனி உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்றதுக்கு வருது. ஆனால் இஃப் தி கம்பெனி டஸ் சம்திங் பியாண்ட் தட், தென் the persons who are running it are doing ultra virus the memorandum of association. So the doctrine of ultra virus என்றது இதுதான். இது ஏன் முக்கியம்னா, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஒரு கம்பெனியில் முதலீடு செய்ய வருவனுக்கு இந்த கம்பெனி எதை நடத்துதுன்னு தெரியணும். அதை சொல்கிறது இந்த மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன். அதை மீறி ஒரு கம்பெனி பண்ணானாக்கா இட் வில் நாட் பைண்ட். இட் கோஸ் அகெயின்ஸ்ட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா. ஸோ இட் இஸ் ஃபார் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த இன்வெஸ்டர். இட் இஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்டிங் கிரெடிட்டார்ஸ். கடன் கொடுக்குறான் இல்லையா, பேங்க் கொடுக்குறான், அவன் எதை நம்பி கொடுக்குறான், இந்த கம்பெனி இந்த வேலையை தான் செய்ய போகிறாங்கன்னு நினச்சின்னு கொடுக்குறான். ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் தி கிரெடிட்டார்ஸ். இதில் ஒரு முக்கியமான இங்கிலீஷ் கேஸ் லா இருக்குது. அந்த இங்கிலீஷ் கேஸ் லாக்கு பேர் ஆஷ்பரி ரயில்வே கேரேஜ் கம்பெனி வர்சஸ் ரிச்சி. ஃபண்டமெண்டல் இது. இதிலிருந்து தான் அது அப்படியே உருவாகுது. இது எல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற தி பிரான்ச் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் லா இஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபண்டமெண்டல் லாஸ். ஸோ டாக்ட்ரின் ஆஃப் அல்ட்ரா வைரஸ்னு யாராவது சொன்னால், நான் முன்னாடிலாம் சொல்லுவேன் ஆஷ்பரி ரயில்வே கிளாஸ் அந்த கேஸா அப்படின்னு கேட்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த டாக்ட்ரின் சொல்லும்போது இந்த கேஸ் லா ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு. ஸோ தட் கேஸ் லா இஸ் கால்ட் அஸ் ஆஷ்பரி ரயில்வே கேரேஜ் கம்பெனி வர்சஸ் ரிச்சி. இதுவும் 1875 ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான கேஸ் இருக்குது, டாக்டர் லக்ஷ்மணசாமி முதலியார் வர்சஸ் எல்ஐசி.
இது 1963 சுப்ரீம் கோர்ட். இதுவும் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டாக்ட்ரினை பற்றி சொல்லுது. இன்னும் 2 முக்கியமான டாக்ட்ரின் இருக்குது. டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட், டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ். டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட், டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ். ஸோ இது என்ன? நான் சொன்ன மாதிரி மெமரண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன், ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆர் போத் கம்பல்சரிலி ரெஜிஸ்டரபிள் டாக்குமெண்ட்ஸ், which means if a person wants to deal with the company, he should have read those documents. So doctrine of constructive notice is that a person, an outsider dealing with a company is presumed to know the memorandum and articles, since these are compulsorily registered document. இதுக்கு பேர் தான் doctrine of constructive notice. இது as a notice. கம்பெனியில் இருக்கிற டைரக்டர் கூப்பிட்டு இந்தாங்க, இதுதான் என்னுடைய மெமராண்டம், இதுதான், அதெல்லாம் கிடையாது. These are registered documents and you are supposed to know about the memorandum and article because it's in public domain. And when you are dealing with the company, you are supposed to know what that company is, how they carry on with their objective, how they carry on with their affairs. So there is a constructive notice. அப்படின்னா நோட்டீஸ் தரப்படலை, அவங்களுக்கு தெரியுன்ற ப்ரிசம்ஷனில் லா போகும். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் அஸ் டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ். அதே மாதிரி தேர் இஸ் another கான்செப்ட் கால்ட் அஸ் டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட். டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னா, ஒரு அவுட்சைடர் கம்பெனி எதுக்காக நிறுவப்பட்டிருக்கு, கம்பெனியுடைய வேலை என்ன ஏதுன்றதை மெமரண்டம் அண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் வழியாக தான் தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஆனால் அதை கம்பெனி செயல்படுத்துறதுக்கு ஒரு கேஸில் என்ன ஆகுதுன்னா, ரெசல்யூஷன் சரியாக பாஸ் பண்ணல. கம்பெனியினுடைய டெசிஷன்ஸ் எப்படி எடுப்பாங்க, நம்மளுடைய டெசிஷன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறோம், ஒரு நம்ம வீட்டில் பேசும்பொழுது நம்மளாக பேசி ஓரலாக ஒரு டெசிஷன் எடுத்துடுறோம். கரெக்ட்? பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேர்மில் கூட பார்ட்னர்ஸ் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்டு எடுத்துருவாங்க. கம்பெனி ஹேஸ் அ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி. இந்த கம்பெனி ஹேஸ் அ செப்பரேட் ஐடென்டிட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் கம்பெனிஸ் ஆக்டை உங்களால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. கம்பெனி எப்படி ஒரு முடிவு எடுக்கும்? கம்பெனி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன். கம்பெனின்னு கூப்பிட்டா வரப்போகிறது இல்லை அது. கரெக்ட்? இட்ஸ் அன் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன். ஸோ சம் ஹியூமன் ஏஜென்சி மஸ்ட் ஆக்ட் ஃபார் தட் கம்பெனி. கரெக்ட்? அந்த கம்பெனியை செயல்படுத்துறது ஒரு மனிதனால் தான் செயல்படுத்த முடியும். ஆனால் கம்பெனிக்கு தனியாக ஐடென்டிட்டி கொடுத்ததுனால a decision taken by the company happens by way of passing a resolution. And the resolution is a decision taken by the company. So doctrine of indoor management என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டெசிஷன் எடுக்கும்பொழுது they are supposed to pass a resolution. பட் ரெசல்யூஷன் இல்லாமல் டெசிஷன் எடுத்துட்டாங்க, they went ahead with it. ரைட்? நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன், there is a constructive notice for outsiders. For what? For knowing what is the object, what is provided under a memorandum of association, what is provided in the articles of association. அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் இருக்குது. கம்பெனிக்குள்ளே இவங்க ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாங்களா, இவங்க உட்காந்து மீட்டிங் பேசுனாங்களா அப்படின்றது வெளில இருக்கிற ஆளுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை, தெரியவும் தெரியாது. அதுக்கு பேர் டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ நீ ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணாமல் இருந்தாலும் கூட இட் டஸ் நாட் பைண்ட் மீ, பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோ வாட் யூ டிட் இன்சைட் த கம்பெனி. இது ஓன் ப்ராப்ளம், இது ஏன் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸ் வராது. இந்த வித்தியாசம் புரிஞ்சுக்கோங்க. டாக்ட்ரின் ஆஃப் இண்டோர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் டாக்ட்ரின் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் நோட்டீஸுக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் இதுதான். இதில் ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட் இதில் ஃபண்டமெண்டலாக வந்தது ராயல் பிரிட்டிஷ் பேங்க் வர்சஸ் டர்க்கன். இதுக்கு பேர் டர்க்கன் பிரின்சிபல்னே பேர், டர்க்கன் ரூல்னே பேர் இதுக்கு பேர். இது வந்து 1856 வந்த ஜட்ஜ்மெண்ட். இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இட் லேட் தி ஃபவுண்டேஷன். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி பிகாஸ் அப்படியே ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஐ எம் கெட்டிங் பேக் டு மை கம்பெனி லா டேஸ். ஸோ தேர்ஃபோர் ஐ எம் டேக்கிங் போத் ஆஃப் யுவர் டைம். சி இந்த கேஸில் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, தி கம்பெனி borrowed money from somebody and no resolution was passed. நான் அவன்கிட்ட என்ன சொன்னேன், no resolution was passed but borrow பண்ணிட்டாங்க. அவன் திரும்பி கேட்கும்போது என்ன சொல்லிட்டாங்க, there was no resolution so therefore we are not bound. ஸோ ஜட்ஜு சொன்னார், அது உங்கள் ப்ராப்ளம். கடன் கொடுத்தவனுக்கு நீ ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியா பண்ணலையான்றது அவனுக்கு தெரியாது. there is no constructive notice in that. It's a pure internal management of your company about which I don't know. So therefore he applied this principle in this judgment. நான் இப்போ சொன்ன ஜட்ஜ்மெண்ட். இதில் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து மஹோனி வெர்சஸ் ஈஸ்ட் ஹாலிஃபோர்ட் மைனிங் கம்பெனி.
Mahoney versus East Hollywood. This is 1875 அது. ஆனால் லிஃப்டிங் கம்பெனி ஹேஸ் a செப்பரேட் ஐடென்டிட்டின்னு சொன்னேன். அப்போ பின்னாடி இருக்கிறவங்க உட்காந்து ஃப்ராடு பண்ணலாம்ல. நான் இல்லைங்க அவர், நான் அடிக்கலைங்க, எங்கள் கை தான் அடிச்சதுன்னு சொல்கிற மாதிரி. அது எனக்கு தெரியாதுங்க, என் கைகிட்ட கேட்டுக்கோங்க, எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம். அந்த மாதிரி எனக்கு தெரியாதுங்க, அது கம்பெனின்னு சொல்லிவிடுவான்ல, நம்ம ஆள் எங்கடா அப்படி சொல்லலான்னு தான் உட்காந்துருப்பான். அதுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் வந்து, அதுக்கு பேர் லிஃப்டிங் தி கார்ப்பரேட் வீல். கான்செப்ட் ஆஃப் லிஃப்டிங் தி கார்ப்பரேட் வீல்னு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று வந்தது. அப்படின்னா என்னென்னா, தேர் ஆர் சம் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் வேர் இஃப் தி கோர்ட் ஃபீல்ஸ் தட் கம்பெனி அப்படின்றத வச்சுக்கிட்டு பின்னாடி இருக்கிறவன் ஃப்ராடு பண்ணுறான்னு நினச்சா, அந்த கம்பெனின்ற திரையை விலக்கி பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி யார் இருக்காங்களோ தே கேன் பி மேட் லயபிள். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as த கான்செப்ட் ஆஃப் லுக்கிங் பியாண்ட். அதில் ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கிலீஷ் ஜட்மெண்ட் இருக்குது. Guilford Motor Company versus Horn, HORNE, Guilford Motor Company versus Horn. இது அகைன் 1933 ஜட்மெண்ட். அதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் டேர்ம் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க. they will say லுக்கிங் பியாண்ட் தி லீகல் ஃபசாட் அப்படின்வாங்க. பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் அது. லுக்கிங் பியாண்ட் த லீகல் ஃபசாட். லீகல் ஃபசாட் இஸ் எ பர்சோனா ஹேஸ் பீன் கிரியேட்டட், பட் I have to look beyond it because there is a big fraud that is being committed. அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதில் தான் வந்தது. லாஸ்ட்டாக ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாக்டரின் இருக்குது. அது கால்டு ரூல் ஆஃப் ஃபாஸ் வெர்சஸ் ஹர்பாட்டில். ரூல் ஆஃப் ஃபாஸ் வெர்சஸ் ஹர்பாட்டில் விச் இஸ் மெஜாரிட்டி கவர்ன்ஸ். கரெக்ட்? யாரெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கிறீங்க? மெஜாரிட்டி ஆல் தான், மைனாரிட்டி காலி பண்ணி அனுப்பிச்சிருவோம்ல நம்ம. ஸோ த ரூல் ஆஃப் மெஜாரிட்டி கவர்ன்ஸ் அப்படின்றது அந்த ஃபாஸ் வெர்சஸ் ஹர்பாட்டில் ஜட்மெண்ட் தான். இட்ஸ் ஏ சுப்ரீமசி ஆஃப் தி மெஜாரிட்டி. ஸோ an act can be ratified by the majority and it cannot be questioned by the minority. இது ஜென்ரல் ரூல். இதுக்கு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. those exceptions are where there is void and illegal acts committed. அது வந்து minority can question because those are not recognized in law. Majority can support for something which has the support of law. சட்டத்துக்கு புறம்பான விஷயங்களையும் நாங்கள் மெஜாரிட்டியை சட்டத்துக்கு புறமாக பண்ணுவோன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இல்லீகல் ஆக்ட்ஸுக்கு வராது. அடுத்த கான்செப்ட் இஸ் அப்ரஷன் அண்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். அப்ரஷன் அண்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அப்ரஷன் அண்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது இதுக்குள்ளேருந்து தான் வந்தது. சரியா? ஸோ என்னுடைய ஆசையை தீர்த்துக்கிறதுக்கும் ப்ளஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் லே பண்ணுறதுக்கும் நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தேன். இப்போ நீங்கள் இதை கவனமாக கேட்டிருந்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு மேலே இந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் பேசுகிறது உங்களுக்கு நல்லா புரியும். தேங்க்யூ. Thank you, Lordship. Thank you, Lordship, for sharing the insights of the contractual obligation, especially about the characteristic of sole proprietorship, partnership, firm, and company. Let's move for the next session. I would like to welcome and introduce Ms. Gowry Raghavan, the head of the corporate transaction practice at AK Law Chambers. Regarding the academic journey, she pursued her LLB from University of Law College, Bangalore, and master's degree in corporate and commercial law from the London School of Economics. She is also qualified company secretary, a gold medalist. Underscoring her deep legal acumen and academic excellence. Over the years, she has built a stellar reputation advising both domestic and international clients, including listed and unlisted companies. Now, I request Ms. Gowry Raghavan, ma'am, to share the insights of the session and give the inputs to the students. I welcome you, ma'am. Hi, good morning, everyone. Good morning. Thank you, ma'am, for this opportunity. Thank you, sir, for giving me this opportunity. And thank you all for
believing that you will learn something from both me and Said this morning. And we'll try and keep this session as interactive as possible so that everybody is with me. And if at any point any of you feel you want to ask me something more, or you have a doubt, or you're not sure of what I'm talking about, please feel free to stop me and ask. There is nothing called wrong question. There's also nothing called wrong answer. All right? Okay. So, நீங்க எல்லாம் இப்போ தானே கேட்டல் that this company is a separate legal entity, a separate person, எல்லாமே. I would request all of you to maintain silence. இல்லட்னா அது போகாது. This is a you will have to be very attentive. அப்பதான் at least ஒரு 15% உள்ள போகும். 100% போகாது. கரெக்ட். எனக்கு கூட போனதில்லை உங்கள் வயசில். But be very attentive because we are taking efforts. எங்களுடைய டைம் விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கோம். For what? Only for you. Only for the students. அதனால் கொஞ்சம் அட்டென்டிவாக இருங்க. As much as possible you will gain. You will not lose anything by being here. அதனால் அப்போ தான் பேசுகிறவங்களுக்கும் அந்த ஒரு உத்வேகம் இருக்கும். Please. Okay. So இப்போ சார் என்ன சொன்னார்? There are 3 entities ன்னு சொன்னார். There's a sole proprietor concern, partnership and company. And 3 சொன்னார். I'd like to introduce you to one more topic. It's slightly off from the Companies Act point of view. There's something called a limited liability partnership. அது ஒரு கம்பெனி மாதிரி தான் இருக்கும் because it is a separate legal entity. But partnership firmக்கு LLP, அது ஷார்ட் ஃபார்மாக limited liability partnership, ஷார்ட்டாக LLP ன்னு சொல்கிறேன். What is the difference between the two? என்ன வித்தியாசம்னா, let's assume that the liability of a partnership firm is 1 crore. You have borrowed and incurred a liability of 1 crore. ஆனால் அந்த பார்ட்னர்ஷிப்பில் இருக்க the entire money which is there in that partnership is, let's say, 50 lakhs. இப்போ மீதி 50 lakhs எங்கிருந்தா கொடுக்குறேன்? How will you repay this or honor this liability? It becomes the personal assets of the partners of that firm. But நீங்கள் கம்பெனி பார்த்தேன் இல்லைனா LLP பார்த்தேன்னா, whatever is the authorized capital, என்ன கேபிட்டல் இருக்குமோ அவ்வளோதான் அதோட exposure, or அவ்வளோதான், that is the liability that the company can take or this LLP can take. அதுதான் வித்தியாசம். ஸோ யூ மே சே, why should I incorporate a company? Because நீங்கள் பார்க்க போகிற கம்பெனினா நிறையாவா கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்கும். ஏன் கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்குன்னா, பிகாஸ் யூஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ். இட் இஸ் நாட் அ 2 individuals who are doing business. ஒரு எக்கானமி பார்த்தா தி liabilities are that much more. Many people are transacting. அதுக்காக தான் there are compliances. இப்போ கம்ப்ளைன்ஸ் என்ன? ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும். எவ்ரி இயர் நீங்கள் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் போடணும். என்ன இன்கம் என்ன, எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன, அதில் how much is your liabilities, who are your shareholders, who are the directors, அது கையெழுத்து போட்டு அது இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் பண்ணுறேன். அது சரியாக தப்பான்ட்டு யார் பார்க்குறா? who is the person who is qualified to say whether those accounts are correct or wrong? Correct. You would call them auditors. The auditors, so the accounts or accounts எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, Companies Act financial statements. ஏன்னா இட் இஸ் அ மிக்ஸ். கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், P&L அக்கௌண்ட் இருக்கும், பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். இது எல்லாமே சேர்ந்து தான் இட் பிகம்ஸ் எ ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ். இந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு we have the directors who will write a director report. இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது, ஐ எம் ஓகே அண்ட் they give it to the shareholders. பட் இதெல்லாம் புரியறதுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் அ வெரி பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ். டைரக்டருக்கும் மெம்பர் இல்லைனா ஷேர்ஹோல்டர், they are 2 same words. I mean, words are the same meaning, but மாற்றி you can use it. Let's use the word shareholder for today. Okay? டைரக்டருக்கும் ஷேர்ஹோல்டருக்கும் ஒரு கம்பெனியில் என்ன வித்தியாசம்? Can you say that the director is the owner of the company? No? Who appoints a director? Shareholders. So who is the owner of the company? Shareholder. இப்போ நான் ஷேர்ஹோல்டர்னு சொல்கிறதுக்கு what is the proof? I can say நானும் ரிலையன்ஸோட ஷேர், I am the owner of Reliance and சொல்லலாம் நான், I am the owner of Tata and சொல்லலாம். But what is the proof that you are the owner of a certain company? Correct.
So we'll start with, can you go to the second slide? Okay. Companies Act பார்த்தா it is divided into different chapters. இந்த மாதிரி there are about totally 27 chapters இருக்கும். I've just listed it out over here. எது important sections இருக்குமோ we will go through that for today just to understand ஒரு கம்பெனினா how it runs because it's a separate legal entity. உங்களுக்கு ஏன் இதெல்லாம் தேவைன்னு கேட்குறேன். ஓகே, whether you do litigation நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் சார் மாதிரி லாயர் இல்லை ஜட்ஜ் அந்த மாதிரி ஆனால் ஓகே. இல்லை இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ ஒர்க் த வே ஐ டூ, வி அட்வைஸ் கம்பெனிஸ். இப்போ ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு பைசா டு டூ பிஸ்னஸ் யூ நீட் மணி. எந்த மாதிரி ஹவு கேன் யூ ரேஸ் மணி? நீங்கள் ஃபஸ்ட் என்ன யோசிக்கிறீர்கள்? நம்ம பேங்க்குக்கு போயிட்டு ஐ கேன் டேக் அ லோன். தட் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ரேசிங் மணி. தி அதர் வே ஆஃப் ரேசிங் மணி டுடே இஸ் தேர் ஆர் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹூ ஹேவ் மணி. அவன் என்ன சொல்கிறான், ஐ கிவ் யூ த மணி. அது பேங்க் மூலமாக வேண்டாம், பட் ஐ வாண்ட் ஓனர்ஷிப் இன் தட் கம்பெனி. எனக்கு உங்களோட கம்பெனியோட 20% எனக்கு கொடுங்க, ஐ வில் கிவ் யூ திஸ் மச் மணி. ஆஃப்டர் 3 years, ஆஃப்டர் 5 years அந்த மணிக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டால் தான் வாட் எவர். சம்டைம்ஸ் தே வாண்ட் த மணி பேக், சம்டைம்ஸ் தேல் சே இல்லை த வேல்யூ ஆஃப் மை மணி இஸ் க்ரோயிங் பிகாஸ் த கம்பெனி இஸ் க்ரோயிங். ஸோ அதுக்காக தான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் எனி ரிட்டர்ன், ஐ வில் டேக் இட் ஆஸ் த கம்பெனி க்ரோஸ். ஸோ தெர் ஆர் 2 career options as such. So நீங்கள் litigation பண்ணலாம், you can do corporate or you can work in-house with a company. இப்போ நீங்கள் கம்பெனியோட லீகல் ஆஃபீஸர் ஆலையில் வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆப்ஷனை. You have to advise the board. They'll say, okay, எனக்கு இப்போ the company needs 1 crore capital. ஒரு புது ஃபேக்ட்ரி போட போகிறோம், எனக்கு ஒரு 1 crore தேவை. How do I get this money? There are 2 options. நீங்கள் பேங்க்குக்கு மூலம் போய் you can ask, but usually பேங்க்கில் என்ன ஆகும், they'll ask for some security. You may want to give, you may not want to give, you may have, you may not have, many ifs and buts. But அது தவிர you can also go to private investors who will say, okay, this is the 1 crore. But அதில் compliance எவ்வளோ இருக்கும்? How much can a company borrow? If your authorized capital is 1 lakh, authorized capital என்ன, how much money the shareholders have put in the company, and therefore ஒரு கம்பெனியோட maximum liability 1 lakh போட்டால் 1 lakh தான் you can borrow. But if the company has to sue you, how much is your exposure as a shareholder? நீங்கள் shareholder, நீங்கள் owner தான், இந்த கம்பெனியோட ஓனர். எக்ஸ்போஜர் எவ்வளோ? 1 lakh வரைக்கும் மட்டும்தான், ரைட்? ஸோ டுடே we are going to go through all of this to understand how do you run a company, எங்கெங்கே பிரச்சனை வரும் if you are with a company. ஒரு key managerial personnel, who is the KMP in a company, who is a director, அவளோட ரோல் என்ன, what is their exposure, அதெல்லாம் we are going to see today. Okay? So generally நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா how to incorporate a company, அதுதான் the first few chapters are in that. அதுக்கப்புறம் we go to 4, previous slide. We go to chapter 4, share capital என்ன கரெக்டாக சொன்னேன். But how do you, there are 2 kinds of share capital. One equity, one preference shares, right? What is preference share and what is equity share? We will go through each one of those. Then we go on to acceptance of deposits. இப்போ ஒரு சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த சிட் ஃபண்டை பற்றி கேட்டிருக்கீங்களா? Have you heard of and also some of these scams which have happened where companies have borrowed money, அதுக்கப்புறம் இல்லை நான் கம்பெனி தானே borrow பண்ணுறது எனக்கு தெரியாது, and you have the promoters or the shareholders walking away saying எனக்கு தெரியாது, this is, I mean, company borrowed, we have borrowed. So to protect the interest of individual shareholders from being cheated, the Companies Act has a concept of deposits. A company cannot borrow from individuals unless there is a certain compliance which the Companies Act mentions. Compliance eppadi, you take a depositor's insurance. You cannot borrow beyond a certain amount. நீங்கள் 100 rupees ஆகி பப்ளிக் இண்டிவிஜுவல்லேருந்து 100 rupees எடுத்தால் ஒரு டெபாசிட் மாதிரி, நீங்கள் அதுக்கு 20 ரூபாய் யூ டு கிரியேட் அ ரிடெம்ஷன் ரிசர்வ். ஒரு செப்பரேட் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் 20 rupees நீங்கள் செப்பரேட்டாக போடணும். இஃப் யூ ஆர் பாரோயிங் 100, நீங்கள் 20 rupees செப்பரேட்டாக வைக்கிற பதில் யூ கேன் ஆஸ்க் another company. Inter corporate, ஒரு கம்பெனிலேருந்தா இன்னொரு கம்பெனிலேருந்தா யூ டு பாரோ இஸ் பெர்மிட்டட், பட் இண்டிவிஜுவல்ஸ்லேருந்தா டு பாரோ இஸ் நாட் பெர்மிட்டட். அதே மாதிரி சாப்டர் 6 இஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் சார்ஜஸ். சார்ஜ் என்ன, நீங்கள் பேங்க்குக்கு போயிட்டு யூ ஆர் சேயிங் ஓகே ஐ ஹேவ் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓவர் ஹியர் இன் காஞ்சிபுரம், ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் தட் as a loan for this particular money. Okay, bank takes that document and they say all right, here is the loan. நீங்கள் நாளைக்கு can you go and sell this property to a third person? How do they know? How does anybody know that you have pledged this land?
One title documents, okay, that is one way of saying, okay, I have kept the title documents with me, or you go to the registration office, sub-registrar's office kita poitu, you can create a encumbrance on the property. But if it is not a property, say you are encumbering your machinery, ungaloda factory la irukka machinery, and machinery gaike you have borrowed money. How does anybody know? You have to create something called a charge. And the charge எப்படி இருக்கும்னா everything of a company, இப்போ சார் சொன்னாலே அந்த மெமராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாமே எங்கே கிடைக்கும்? யூ ஆர் சேயிங் ஓகே யூ ஷுட் நோ திஸ், பட் வேர் டு யூ ஃபைண்ட் இட்? நீங்கள் போய் டைரக்டர் கிட்ட கேட்குறேன், ஷோ மீ யுவர் மெமராண்டம், அதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிளாஸ் இருக்கும். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படின்னா ஐ கேன் மேனுஃபேக்சர் ஷூஸ், டுமாரோ யூ borrow money for the purpose of mining. ஷூக்கும் மைனிங்குக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத பிஸ்னஸ். The director simply writes another document and gives you. How do you know it is the actual memorandum? There is the MCA, Ministry of Corporate Affairs. So if you go on to their website, எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒரு SIN number, corporate incorporation number, company incorporation number, SIN, it's a number. அது எந்த ஸ்டேட்டில் it is incorporated, which year it is incorporated, and there are two types of companies. என்னென்ன இருக்கும்? What are the two types that you know of companies that you can say? Public and private. ஸோ நீங்கள் பார்த்தா அந்த SIN நம்பரில் இது எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வரும். அது பப்ளிக் கம்பெனியா இல்லை ப்ரைவேட் கம்பெனியா, எந்த இயர்லி இன்கார்பரேட் ஆகிருக்கு, விச் ஸ்டேட் இஸ் இட் இன்கார்பரேட்டட், ப்ளஸ் அ நம்பர். அது எல்லாமே சேர்த்து இட் இஸ் லார்ஜ் மிக்ஸ் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நம்பர் மிக்ஸ் ஆகி there's a SIN number. ஓகே, ஸோ அந்த SIN நம்பர் போட்டால் if you go to the MCA, you will get all the details of the company, எந்தெந்த ஆசெட்டில் எந்த மாதிரி சார்ஜ் இருக்குது, அந்த கம்பெனியோட டைரக்டர்ஸ் யார், எல்லாமே வந்துவிடும் உங்களுக்கு. யூ கேன் டவுன்லோட் ஆல் தட், இட் இஸ் அவைலபிள் ஆன் தி இன்டர்நெட். அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் chapter 7 and 8 which I told you is about how do you run this company, who is the management of the company, shareholders ku directors ku enna vyatyaso, what are the duties of the director towards the company, or director enna pannanum enna panna kudadu, or member ayi what is your responsibilities. ninge member ayi however you can appoint a director, you can also remove the director. Directorship is not a right. Oh illa naan 10 varshathilenda I have grown this company from nothing to this level, how can you remove me as a director? அதெல்லாம் how can you, there is no question, because directorship is like ஒரு எம்ப்ளாயி மாதிரி தான். ஒரு பேருக்கு டிரெக்டர், பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தா லாவில் பார்த்தா director is like an employee of the company. You can remove, however you are appointing a director, same way you can also remove the director. Then we go into chapter 9 and 10 which is accounts and audit. And then as I said, you have directors. அதுக்கு ஒரு கம்பெனியில் மீட்டிங் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் மீட்டிங்கு, how many people should be there. இப்போ ஒரு கம்பெனியில் 2 டைரக்டர் இருக்கா, one person is not attending for whatever reason, not available, doesn't want to attend, என்னமே இருக்கட்டும், can you have a meeting with one person? I only called the meeting, நானே டிசைட் பண்ணிட்டு can I go ahead? There has to be majority. So அதெல்லாமே it is all covered under this to say how do you convene a meeting, what is the quorum. The word over there is called quorum. How many people should be there for you to convene a particular meeting. இதெல்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் we come to 14 which is inspection. நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் ஒரு கம்பெனியில் who can investigate into that company, what documents should you produce, அதெல்லாமே those powers are given under that. We then come to the next parts which talks about amalgamation, compromises. அது எப்படின்னா 2 கம்பெனியை சேர்ந்து, I don't want to run it as 2 companies, I want to merge it together. எப்படி merge பண்ணுறேன், because we told you it's 2 separate people, right? இப்போ merge பண்ணிட்டா it will become a single identity, ஒரு single entity. அது என்ன ப்ராசஸ்? அது நீங்கள் can you do it privately or do you have either process? இது என்ன சொல்கிறதுனா, if you are merging 2 entities, you have to go to court. NCLT, National Company Law Tribunal, will be the competent court with jurisdiction to allow the scheme. அந்த ஸ்கீமை எப்படி அலோவ் பண்ண போகிறான்னா, they will ask the creditors என்ன, people who, sorry, correct. So they will get approval from the creditors saying okay, we are okay with the scheme. In the scheme panna there is nothing which will be detrimental, எனக்கு ஒரு தப்பு ஆகி they are not doing this merger, it is okay, company will still pay me the money, there is no problem. So you have to get the approval of the shareholders, the creditors, the court will oversee this whole process.
நீங்கள் எதை டேக்ஸ் இவேஷனுக்காக தான் அமால்கமேஷன் பண்ணுறீங்களா, மர்ஜர் பண்ணுறீங்களா, டீமர்ஜ் பண்ணுறீங்களா, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு there is a decision which will be taken. Chapter 17 is on registered valuers and அதுக்கப்புறம் how to wind down a company. நீங்கள் எப்படி சொன்னீங்க, how there is a birth of the company at the beginning that we saw, how to incorporate a company. ஒரு கம்பெனியை மூட போகணுன்னா எங்கே இருக்கும், நீங்கள் we said right, act பற்றி தான் பார்க்கணும். எங்கே இருக்கோன்னா அந்த செக்ஷன் 270 to 365 அந்த செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா you will know how to wind down a company. இது ஒரு ப்ராடாகி this is how the Companies Act is generally structured. I'm going through the content simply so that you know, இங்கே பார்த்தா இதுக்கு ஆன்சர் இங்கே கிடைக்கும். We are not going to learn everything today, but எங்கே பார்க்கணும் at least you should know. நாளைக்கு ஏதாவது கேட்டால், இப்போ ஒரு NCLTக்கு பவர் இருக்குன்னு சொன்னேன், அது எங்கே இருக்குது? How do you know that the NCLT has the power? Go to the next slide. Next slide. 27. ஸோ நீங்கள் சாப்டர் 20 கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லவே பார்த்தா யூ வில் நோ தட் தி NCLT ஹேஸ் த பவர். அது என்ன பவர் இருக்குது, டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் கேன் த ட்ரிபியூனல் பாஸ் அண்ட் பர்டிகுலர் ஆர்டர், இல்லை நீங்கள் ஹைகோர்ட்டுக்கே போகணுமா, இல்லை NCLT கேன் பாஸ் திஸ் ஆர்டர், எல்லாமே இதில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஹவு டு திஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கம் அபவுட். இப்போ இந்தியா பார்த்தா ஆஃப்டர் போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் விச் வாஸ் தேர் வாஸ் தி 1956 ஆக்ட். And any statute for that matter, the first when you introduce it, over a period of time, the economy evolves, the business evolves, நிறையமே problems இருக்கும், எப்படி பண்ணுறது, how to, can a director give loan to a company, can a company give a loan to a director, அது எல்லாமே all of these issues come up. So over a period of time, there are amendments which come about, there are regulations which are passed, எல்லாமே இருக்குது. Finally, in 2013, a new legislation has come about. And Ipo Pata, if you today ask which is the Companies Act which is relevant to all of us, it is the Companies Act 2013. All right. So, Ipo, let's go to next slide. Next slide. Yeah. So, Ipo, there are, we said, right, there are three types of companies. After this, let me add one more. இங்கே ப்ரைவேட் அண்ட் சொன்னேன், there's a public and then there's a one person company. ஓகே, ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணோன்னா how many people do you need? When I say people over here, எல்லாமே மெம்பர்ஸ் தான். I am not talking about a director. Director liability or director obligation is very different. Other we'll look at it later. எல்லாமே ஓனர்ஷிப் பற்றி பேசினா I'm talking about a member, only a member. Okay. Private public, what is the vyathyasam? What is the very fundamental difference between a private company and a public company? Shareholding easier we can exchange. If a stock exchange ketirkela, Bombay Stock Exchange, NSE, BSE, okay, it's a stock exchange. Eppadi in the shares irkume or company ku Reliance edukongo illa Tatas, and the company oda share yarume you can go buy it. நாளைக்கு ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுத்து, யூ ஹவ் மேட் ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஷேர் வாங்கினேன், அது 20 rupees ஆகிருக்கு, யூ கேன் செல் இட். அந்த 10 ரூபாய் ப்ராஃபிட் டஸ் நோ ப்ராப்ளம் இன் செல்லிங் தோஸ் ஷேர்ஸ். அதுதான் பப்ளிக் கம்பெனி. ஒரு பேசிக்காக சொல்லணும்னா தட் இஸ் அ பப்ளிக் கம்பெனி. ஒரு பப்ளிக் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா யூ நீட் மினிமம் 7 people. பட் அதே ஆப்போசிட்டாகி ப்ரைவேட் கம்பெனி பார்த்தா யூ கேனாட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஷேர்ஸ் ஈஸிலி. Your articles of association should permit you saying that you can transfer subject to ABCD ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் மாதிரி வரும். அப்புறம் யூ காண்ட் வித்தவுட் இன்ஃபார்மிங் த கம்பெனி. இப்போ நீங்கள் ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸ் எடுத்தால் யூ கேன் செல் இட், தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம், யூ டோன்ட் ஹவ் டு கெட் அ போர்ட் அப்ரூவல், எதுவுமே தேவையில்லை. பட் இஃப் யூ டேக் அ ப்ரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி யூ ஹேவ் டு டேக் த போர்ட் அப்ரூவல். There's another concept of a one person company which is a new concept under the Companies Act where one person is enough, but it's rombave uncommon in some sense. You usually will see private limited companies or public companies. How do you know what is the difference for private company ko public ko vyathyas? I mean, or pair paatha eppadi theriyum what is the difference at? Correct, pair ku apro private limited company en varum. If it's a public company, it will simply say limited company. Next. Okay, next one. Okay, so we spoke about the incorporation process and we said, okay, this is how we're going to incorporate a particular company. Enna process irko? First, you identify who are the people that you want.
ஒரு ஸ்பைஸ் ஃபார்ம் இருக்கும், அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நேம், ஃபஸ்ட்டு நேம் அப்ளிகேஷன், அந்த நேம் போடுறதுக்கே there a whole process. என்ன மாதிரி நேமு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு once you get the name approval, you will fill up the form. Who are the directors? What is the capital that you are putting? இப்போ let me bring about a difference between 2 points. Authorized capital ku paid up capital, what is the difference? Authorized capital is how much money can the company ask from its shareholders to put into the company. Paid up, by the simple name by itself, is how much you've actually paid. Right? If you have a company start panna porel, what is the minimum money you need to incorporate a company? It used to be 1 lakh minimum, but now they have removed that requirement of a minimum authorized capital. Ella company goes, so in your MOA, and if you look on the MCA website, it will have one clause which says authorized capital. How much can the company raise? Adu keele it will say paid up. How much have the shareholders already paid? In meedi, how the company can call at any given point in time. So this is all under the capital subscription clause. Adukapra you fill up that form with the ROC, Registrar of Companies. If everything is okay, you have to have minimum 2 directors to incorporate a company and minimum 2 shareholders. There's always a difference. Shareholders are not necessarily directors. Directors are not necessarily shareholders. They can be the same. They same alda irkalam, but it is not necessary that they should be the same. You cannot assume them to be the same. Adukapru, once you start, you get your GST number, you get your PAN number. How each one of us have a PAN. When you open a bank account, you cannot open it without a PAN number. Same type, even a company will have a bank account. The company will have a PAN number. Adella vandadukku appuram you have the commencement of business certificate. That is when you can say the company is born. The company has come into existence. Idu illame and the SIN number one varum. If you check, if you want to know that the company is there or not, what is the business it does, in the SIN number, if you put it into the MCA, ellame vandudu. You will get all the information about the company. So this is what I just explained. First you get for name reservation, approval and the SPICE form. Idodeve, you also have to draft your memorandum and articles. Submit everything to the ROC, they will approve it. Approve pannadukku apro, you will issue a share certificate. Good. Then we spoke about what is there in the MOA. I'm just going into a little bit of detail so that then you understand what a company or business panna in the objects clause irkume. Adle enna eldirkumo adu mattuda, that is the only business that the company can do. Okay? But naliki, let's say you want to start a new business. Eppri pandrel? How do we, you're already running a business. Okay? How do you expand? You want to do another completely new vertical of business. How do we do that? It is called amendment of the memorandum of association. Who should approve that we can do this? The shareholders, because the shareholders own the company. Directors are or employee madri da. Whatever the shareholder wants, the director will do. But the shareholders have to approve because it is their interest, it is their money, it is their company. So you need a shareholder resolution. Ellarme or meeting koopduva. Meeting le, let's say there are 4 shareholders, 3 out of the 4, simple majority, have to approve that you want to make this amendment. And the objects clause le maatittu, you can say, okay, I used to manufacture shoes, ipo I also want to manufacture garments. I want to manufacture accessories. And the madri you can change it. Same way, liability, it could be limited liability, liability by guarantee. There are different kinds that we go into. We can go to the next slide. Okay. Now, this is a unique kind of company, which is a Section 8 company. Under the previous Companies Act, it used to be called Section 25 companies. Now it is a Section 8 company. What is the purpose of a Section 8 company? The not-for-profit. When you are running a social cause or a development predominantly for charity, education, social welfare, etc., you have a Section 8 company. You may ask, why do you not do it as a regular company? As a separate, there is a Section 8 company. And now the government gives tax benefits. The government gives certain extra benefits. How to receive foreign contributions. Let's say from outside India, somebody wants to give a donation. How do you take it? Can a private company take it, or should it be a Section 8 company? So Section 8 companies have a unique character
The biggest difference between regular private limited company and Section 8 company is that you cannot declare dividends. Dividend, what is the meaning of the word dividend? Does anybody know what a dividend means? Correct. So when a company has earned profits and you want to give that back to the shareholders, the shareholders have put in money into the company. How do you take profit out of a company? Only through dividends. You cannot just or a check okay, the profit of the company is 10 lakhs for this year, and the 1 lakh is mine because I own 10% of the company, and the 1 lakh you cannot just take it. There is a process for issuance of dividend, and through that process only you can issue dividends. But for a Section 8 company, because this is not for profit, the profit vandalu, it gets reinvested into the company and cannot be taken out. Okay, this is just a small clause to give you an idea. If a compliance pannile na enna agum. Reason why I am putting this is later on when Sai is talking about it, how do you handle non-compliance? Okay, idella rule irukku. Ninga pannile na enna agum. Right? Each of these sections are mentioned. Some places there is a penalty of a certain amount, or 1,000 rupees, 10,000 rupees. The larger penalties were crores level. Okay, but idilume there are two types of penalties which I'll show you as we go on. One is on the one is on the company, because we said it's a separate person. The company was supposed to let's say ipo compliance irukku eppdina outside the registered office of your company ungalode full name of the company along with registered address along with GST number print panni velile board podanum. Ipo podale what happens? Who will the law penalize for this non-compliance? Company, right? Because we're saying company is a separate legal entity. The obligation is on the company. The minute your company is incorporated, adukapra ella compliance is on the company. Company da pannano. Pannalana the implication is on the company, right? But there are some compliances. If a sir sonale, sorry, mama, you can say, oh, my hand was the one who hit you, not me, right? But you can't do that. So some places, the act recognizes that either the director is liable or there is a concept of key managerial person, a KMP. Sometimes it could be the company secretary of the company, it could be the director of the company, it could be the managing director of the company. How do you identify who is a KMP of the company? Whoever is running that company and the compliance order, who is the person who is the owner, or a form irko for appointment of KMP and form irko. When you go onto the MCA website and the form you fill pannittu, you fill in the name and the details of the person who you have appointed as the key managerial person. Edume non-compliance irunda, they will be liable under this. But you may ask me, but you told me that the company is a separate person. Now why are you piercing the corporate wheel? Sir sonale piercing the corporate wheel ante. Adu how did the director become responsible? Right? If a company da responsible irukano, why is there a penalty on the director? I'll come to a particular case law, LIC versus Escorts. Adle enna solrana, it's a Supreme Court judgment of 1985. Adle enna solrana, you can pierce, the piercing of the corporate wheel is permitted only on two grounds. One is by judicial precedents, other one is by statutory requirements. If there is a non-compliance and you can see that the two are inextricably linked, right? You can pierce the corporate wheel. You can go behind the company, but for the extent that it is required. எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். You can't say இப்போ ஒரு கம்பெனியோடைய shareholder. Let me pause here 1 second. இப்போ ஒரு கம்பெனியோட shareholder இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணுமா இல்லை can it be another company? It can be, because another company is another person. என்ன தேவை? Who has to hold the shares? A person. And a company is a person. So அப்படி பார்த்தா who is ultimately the owner? அந்த மாதிரி கம்பெனியோட shareholder is a company, அந்த கம்பெனியோட shareholder is another company. Can you say ultimately there's one person? That is called significant beneficial ownership. Ultimately பார்த்தா it is one person, Mr. X, who owns அந்த company share, இந்த share பார்த்தா, but ultimate ownership is one person. So என்ன பண்ணுற, there is, have you heard of
when you get money from outside India, any money which comes from outside India is governed by FEMA, which is foreign exchange laws, right? And then in the country you can take money. How much money can you take? How much money can a company take? So to ascertain whether this money has come from the correct source or not, you can pierce the corporate wheel to see who is the ultimate shareholder. There is a press note 4 under FEMA, which talks about in the country, India land borders. You will get Bangladesh, Pakistan, all the countries which share India land borders. Indian companies cannot take money from those countries without government approval. That is the press note 4. Let's say a company from Mauritius is investing in this Indian company, is a shareholder over here. Okay, Mauritius is a shareholder. Fine, we are compliant. It is not from Pakistan, it is not from Bangladesh. But then you see the shareholding of the Mauritius company. It is owned by, let's say, somebody from Pakistan or from Bangladesh. That is where this piercing of corporate wheel comes. There you have to look into the compliance, because ultimately an Indian company without government approval, without it being in the automatic route, cannot take money from countries which share land borders with India. So anyway, so coming back, when we're talking about penalties, penalty is not only on the company, sometimes penalties are also on individuals. Individuals as in the director who is running the company or the KMP, key managerial personnel. Now we're talking about how to incorporate a company and the different types. We said there was a private limited company and a public company. In a private company, let's start with, go to the next one. If you're public company, how do you find these 7 people? Or if you want more than 7 people, what can you do? Or a prospectus or draft bundle. The document will be called a prospectus. Prospectus, it will talk same. Memorandum before it becomes a company, it is called a prospectus. Na simple I mean, legally it is drafted a little more complicated way, but simple before that memorandum becomes a when does it become a memorandum? Or company incorporate it becomes a memorandum. It is a prospectus. Or a public company, if you want to invite shareholders, it's called a public offer, right? You offer it to the public. Even if you're unconnected. Now, company start I am meeting all of you for the first time today. If you like my idea, if you like my business idea, please put money in my company. That is a public offer. That's a public company. That's how you incorporate a public company. But in a private company, I know Anand sir, I know Sai. That's it. I can only go to those people. I cannot publicly announce and say, this is my business idea, do you want to put money in my company? So the process for a public company is called the prospectus and a public offer. Private company, it's called a private placement. Private, whoever the board approves, who are we comfortable with, they can invest in my company. If you go next slide. The non-compliances are also mentioned over here. Our form file pannano, it should not be public. If it is, many people can raise this. The company itself can complain, the other shareholder can complain saying, we're meeting pannale, ninga approval edukale, to who should I get a new shareholder? If company we have incorporated it. Now I call a 4th person to say, come be a shareholder in this company. But I don't want them to come because they have no connection with my company. Or maybe they're a competitor. We are selling shoes. They're selling shoes. Why should they be part of my company? They become a competitor, right? So what will the other shareholder? They can complain. You can go to the NCLT and say, the procedure follow pannale, they didn't get our approval before bringing in a new shareholder. This will become a non-compliance. Okay, I told you for the purpose of running a company, there are 2 types of capital, by and large. One, how does a company get money? One is equity shares, right? As a ownership. Equity, you own the company. But ownership, if you want money, debt. Kadan. Correct? You want money, company needs money, how will you get it if you don't want to give ownership? Only the 2 of us are owning this company.
2 பேர் தான் வேறு ஓனர்ஷிப். பட் எனக்கு தேவை டு பை another factory, ஒரு 4 மெஷின் வாங்குறதுக்கு எனக்கு தேவை. How do I get the money? Through debt. How do you evidence debt? One is simple, a loan document போட்டு you can borrow money. But if you see the second word over there, which is debentures. Debenture is a evidence of debt. Evidence என்னன்னா ஒரு பேப்பரில் இருக்கும், ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும், இந்த மாதிரி the company has borrowed. But the unique difference கேட்குறல, லோனுக்கும் டிபென்ச்சருக்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்ட்டு, ரெண்டுமே உங்களுடைய ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன்ல, அதில் யூ ஹவ் டு ரைட் ஃபார் திஸ் ஃபைனான்ஷியல் இயர் ஐ ஹவ் borrowed 1 crore rupees. பட் நீங்கள் எப்படி எழுதுறேன், தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். லோன் ஆனால் யூ ஹாவ் டு ரீபே, தெர் பி அ டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட், தெர் இஸ் அ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தட், அது பே, தட் இஸ் அ சிம்பிள் லோன். பட் டிபென்ச்சர் பார்த்தா there are many types of debentures. Repayment word use பண்ணுற பதில் I will use the word redemption. Okay, I will use the word redemption. Debentures there are convertible debentures, CCD anaka compulsorily convertible debenture. What do you think the debenture will convert into? இப்போ convertible and சொன்னேன், எதுக்காகி மாறும் அது? Equity shares. அது எப்படின்னா today I am giving it to you as a loan, but you can agree in a document 5 years it will convert to a share, equity share. நான் எனக்கு கம்பெனியில் 5% ஓனர்ஷிப் வரும் 5 yearsல. ஓகே, தட்ஸ் அ கம்பல்சரிலி கன்வெர்ட்டபிள். ஓசிடிஸ் இருக்கும், ஆப்ஷனலி கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ். ஆனால் 5 yearsல பார்க்கலாம், இஃப் யூ ஹவ் பாட் திஸ் மெஷினரி அண்ட் யூ ஹவ் செட் அப் த ஃபேக்ட்ரி, யூ டோன்ட் ஹவ் டு ரிட்டர்ன் த மனி. பட் நீ எதுவுமே பண்ணலைன்னா ஐ ஆம் த லெண்டர், சம்படி இஸ் கிவன் த லெண்டர் வில் டிசைட் எனக்கு ஓனர்ஷிப் தேவையா வேண்டாமா. நீ வேண்டான்னு சொன்னால் அது ரிடெம்ஷன் ஆகிடும். யூ டு ரிடீம், யூ டு ரீபே தட் மனி. ஆப்ஷனலி கன்வெர்ட்டபிள் டிபென்ச்சர்ஸ். Next. I've just put up a simple certificate of what a share certificate looks like, so you understand. When you incorporate a company, your company secretary is the one who will give you this certificate. It will have all the details of the company name, the shareholder's name, and shareholder continuous number level 1 2 3 4 5 6 ஒரு register maintain இருக்கும், register of members. அதில் you will have all the shareholders name. இப்போ ஒரு shareholding change ஆகிடுது, from A it has transferred to B. இதில் பின்னாடி there will be an endorsement on so and so date, so and so person has transferred this many number of shares to this person. So when you look at it, let's say tomorrow you are coming to buy this company, உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் that so and so this person is the shareholder? நீங்கள் share certificate பார்த்தா the entire history will be there in this. We just spoke about how you, when I say financing, ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு you need money for that business. எப்படி மணி வரும்? Debt and equity. Okay, இப்போ equity பார்த்தா there are only 3 things you can do with it. ஒரு கம்பெனியில் you can either increase the share capital, correct? இப்போ you need more money, like I said, ownership ஆகி கொடுத்துட்டு you can increase the capital of the company. Other one is you can reduce it. Okay, many a times there is a confusion on எப்படி சொல்கிறேன்னா, ஆமாம் எனக்கு வேண்டாம், நான் கம்பெனியை வாங்கிட்டா அவரோட ஷேர்ஸ். கம்பெனி cannot buy its own shares. Either there should be a shareholder, or if a company is buying its own shares, it means it is a capital reduction. It is not, a company cannot hold its own shares. And the register of members, and the members, it should be any other name other than the company itself. Even for a period of 1 day or half an hour or 5 minutes, the company cannot be its own shareholder. Somebody else should be the shareholder. If somebody says illa, the promoter is exiting. Promoter you can use it interchangeably with founder or somebody who started the company, but promoter is the same as member or shareholder, same that, okay? But promoter is the first person who started the company. They are called promoter. If the promoter is leaving the company or the shareholder is leaving the company, என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ஷேரோட? What happens to those shares? They can keep it, but if they don't want to be associated with the company anymore, what do you do with those shares? You can transfer it. இல்லை வேண்டா, I don't want so many shares in the company, தேவையே இல்லை இதுக்கு. He wants the money back because he had put money, that's how you get shares. You don't get shares for free. I want my money back. நான் இந்த ஷேருக்காக நான் பைசா போட்டு இப்போ வேண்டாம், I'm leaving the company. என்ன பண்ணுறேன்? It's called capital reduction. இது ஃபுல்லாகி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஃபார் அ கம்பெனி டு பே மனி டு அ ஷேர் ஹோல்டர் டு பை பேக் இட்ஸ் ஷேர்ஸ். அப்படியே சும்மா கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேருந்து யூ கான்ட் டேக் த மனி அண்ட் பே இட் பேக்.
கம்பெனிக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் இருக்கணும். 1 இயரில் 25% மட்டும் தான் யூ கேன் பை பேக், இல்லைனா கோர்ட்டுக்கு போய் டு கெட் த கோர்ட் அப்ரூவல். ஸோ அது ஃபுல்லாக ப்ராசஸே இருக்குது. இட் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் 66. Then we spoke about transfer of shares. This we spoke about the different kinds of equity and preference shares. Now I'll just pause for a second to explain what preference shares are. Equity, whenever I use the word equity, it is ownership of the company. நீங்கள் எப்போவுமே equity and சொன்னால் ownership. அது எப்படி வரும்னா percentage of the company. I own 25% of the company. I own 75% of the company, which means I own 25% of the share capital of the company. How much is the company worth? அதோட 25% I own. அதோட 75% I own. There are different kinds of preference shares. I'll just simply explain what is a preference share. Yeah, what is the difference between equity and preference? ஒரு கம்பெனி லிக்விடேஷனுக்காகி போகணும். லிக்விடேஷன் என்ன? வைண்டிங் அப். ஓகே, ஒரு சிம்பிளாக சொன்னால் லிக்விடேஷன் மீன்ஸ் யூஆர் க்ளோசிங் த கம்பெனி. அப்போ போனேன்னு வச்சுக்கோங்க, த கம்பெனி செல்ஸ் ஆஃப் ஆல் இட்ஸ் ஆசெட்ஸ், எல்லாமே யூ செல் ஆஃப் எவ்ரி திங், யூ பே அவுட் த டெட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு யூ டு பே த கிரெடிட்டர்ஸ், அவரோட பைசா எல்லாம் கொடுத்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயீஸுக்கு என்னென்ன சேலரிஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தெர் இஸ் அ வாட்டர் ஃபால் ஆக்ட்லவே இருக்கும், யார் யாருக்கு எந்த ஆர்டரில் பைசா கொடுக்கணும். when you're closing the company எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஃபைன் லாஸ்ட் பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள் அது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அதில் ஹவு மச் மணி வில் யூ கிவ் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் in accordance to their percentage that they own in the company? இப்போ லாஸ்ட்டில் 10 lakhs இருக்கும் வச்சுக்கோங்க, ஐ ஓன் 50% ஆஃப் த கம்பெனி, எனக்கு ஒரு 5 லட்சம் வேணும், கரெக்டாக? தட் இஸ் தி சிம்பிள் மேத்ஸ், ரைட்? பட் இஃப் ஐ எம் பட் இப்போது 10 லட்சத்தில் ஐ ஹவ் புட் இன் லெட்ஸ் சே 11 lakhs இனிஷியல். கம்பெனி வாஸ் நாட் டூயிங் வெல், வேல்யூ கம்மியாக எடுத்து வி சோல்ட் தி ஆசெட்ஸ். ஓகே, இப்போ மீதி இருக்கிற 10 லட்சம் தான், பட் ஐ ஹேட் புட் இன் 11 lakhs. ஸோ இப்போ 10 லட்சம் யாருக்கு கொடுக்குறேன்? If I am a preference shareholder, I get preference. எனக்காக they'll give me ஒரு extra importance. அந்த மாதிரி they'll give me preference to the extent that I get paid. அப்புறம் தான் லாஸ்ட். ஸோ ஷேர் ஹோல்டிங் லெவல் preference comes first, CCPS shareholders come first, lastly equity share. ஏதானு whatever is left, bottom of the ladder பார்த்தா equity shareholders are the base. We discussed about debentures. Okay, I will generally talk about there are different kinds of இப்போ shares எப்படி issue பண்ணுறேன்னு பார்த்தா there are 3 or 4 different ways in which you can issue shares. Okay, public issue நம்ம already பேசிட்டேன், correct? There are 3 other ways in which you can issue shares. One is a rights issue. இருக்க shareholdersக்கு now the company needs more money, right? It's a private limited company. I told you cannot go to the public and you cannot ask them saying I need another 1 crore for my business. How will you give it to me? How will you give me? How will I get that 1 crore? You will first, the company will first ask its own shareholders. எனக்கு 1 crore தேவை. One person owns 25% of the company, another owns let's say 30%, the balance 45%. Okay, this is the shareholding of 3 people in that company. And the 1 crore which I need, the first option is given to the existing shareholders. Saying, will you yourself put money? I don't want another person coming into the company. நீங்க தான் போடுறீங்களா பைசா. That is called rights issue. Bonus issue எப்படின்னா, you remember I spoke about dividends, right? Where I told you there's profits in the company. Instead of paying out to the, instead of giving money to the shareholders, you can do something called a bonus issue. நீங்க bonus issue, இப்போ நான் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு, please put in the effort of reading either Economic Times or Business Line, any of these finance related. Almost every day you will see some or the other company doing a rights issue or a bonus issue to understand what these concepts are. So bonus issue is where the company did not pay out the profits. The company did not give out the money. They will give shares from that money. If the share value is let's say 10 rupees and there's 100 rupees, 10 share I kudukra. Okay? The next one is private placement, which I spoke about, which is you identify 2 people. இப்போ இருக்க 3 பேர் shareholder, they don't want to put in any more money. I don't have any money and வேண்டா, this is it. Okay, சரி. Then we go out. We identify 2 more people and we tell them, I want 1 crore rupees. நீங்கள் வரையல கம்பெனிக்குள்ளே. Okay? நீங்கள் இப்போ ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோவில் பார்க்குறீங்க தானே, right? All these Uber, Ola, regular companies that we see.
அவள் எல்லாருக்குமே there are investors. It is through this process of private placement, they have identified this person and asked that person to put money into the company. There's a new, recent regulation which has come, which mandates that if you're not a small company, a small company where your paid up capital, I explain what paid up capital is less than 4 crore, or the turnover of your company is less than 40 crore. So if you're not that company, that's a small company. So if anything which is not a small company, your shares have to be held in dematerialized form. நான் இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ காமிச்சல் ஆஃப் அ ஷேர் சர்டிஃபிகேட், அது ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம். இப்போ என்ன சொல்கிறா, டோன்ட் ஹோல்ட் இட் இன் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம், ப்ளீஸ் ஹோல்ட் இட் இன் டிமேட் ஃபார்ம். ஓகே, அது டிமெட்டீரியலைஸ்ட் ஃபார்ம் வந்து டிமேட் வந்து சிம்பிளாக சொல்கிறேன். டிமேட் அப்படி என்னென்னா இன் எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம். There are 2 companies which will hold those shares. It's called CDSL and NSDL. அந்த 2 கம்பெனிக்கு நீங்கள் பேசிட்டு இந்த மாதிரி I want to convert my shares from physical form to demat form, they will convert it and give it to you. We spoke about, when I say debt financing, then we already spoke about equity. This is borrowing. Section 71 of the Companies Act will tell you how to issue debentures, என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது, எந்த மாதிரி ரெசல்யூஷன், யார்லேருந்து அப்ரூவல் வேணும் உங்களுக்கு, சிம்பிள் ரெசல்யூஷன் போருமா, எந்த மாதிரி மீட்டிங் பண்ணணும், எல்லாமே இருக்குது அண்டர் த டிபென்ச்சர் செக்ஷன். Go back. All right. இப்போ டிபென்ச்சர்ஸ்லுமே there are few different kinds of debentures. நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், there's a convertible debentures, optionally convertible, compulsorily convertible. debenture ana loan anu சொன்னேன். loan ana, but it's not a simple loan, it is a loan with an instrument to convert. But loan la நீங்க எப்படி நீங்க பேங்க்ல எப்படி எடுக்கிறீங்க, one with security. So அதே மாதிரி தான் this is secured loan. One is without security, which is unsecured debentures. Okay, அதே மாதிரி தான் if there's non compliance, yeah, there's a penalty clause irukku idla, what to do and how to go about it. Penalty lume there are 2 ways. One is where the registrar of companies will levy the penalty on you because they have found out the non compliance. Second option is compounding. நீங்களே போய்ட்டு அதை adjudicate பண்ணிட்டு இல்லை நான் தப்பாக எடுத்தோ, by oversight this mistake has happened. So then the ROC to some extent has a discretion to say, because if you see the amount, it says up to so and so rupees. So where extent varaikku there's a discretion which is given as to how much penalty can be levied. Okay, next we go to Kvenama. You want a break? Okay, we'll break it here. Done. ஏன்னா ஒரு மாதிரி எல்லாம் நெளிய ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. எப்போ எத்தனை we will assemble back to the same place within 15 minutes. Now it is 11:25. We will back by 11:40. Please adhere to the timings, ma. Otherwise, it will get delayed for the lunch. Okay, thank you.
requested to maintain silence. Please be seated. Technical session 1 will start very shortly. Check your phones, keep in silent mode. Students, if there is a non-availability of seats, kindly move to the moot court hall. Kindly move to the moot court hall. Perfect decorum need to be maintained.
Now, it's a continuation of the technical one session. I request Ms. Goda Raghavan ma'am to continue the technical session. Welcome, ma'am. Okay. Hello? Yeah. Can I have everybody's attention? Is everybody now wide awake, fresh, ready to learn some more? Yeah? Okay. I see all the girls very, very active and interactive. I see all the boys wondering, oh my God, what is this, Madre? Huh? I want the same interaction from this side of the audience as I'm getting from that side of the audience. Yeah? Okay. Next side, please. Next. Next. Next one. Next. Next one. Next one. Yeah, next one. Yeah. Okay, all right. So, இப்போ என்ன சொன்னோம்? We just do a small recap of the difference between directors, members. We said, okay, the company has to approve any action. அதெல்லாம் சொன்னோம். But I spoke about the meeting, where basically meeting ana enna eppadi pandrelendru sonnேன். Okay? This section that we're going to talk about now is how do you convene these meetings and what are the types of meetings that you can have. Alright? In the year le pathalo, 1 year, one financial year le, you need to have one annual general meeting. Annual ana for the year, general meeting ana meeting of the shareholders. General meeting is not meeting of directors, adu vera. Okay, that's a board meeting, annual general meeting. Okay, இப்போ general meetingல ரெகுலர் ஆகி என்ன இருக்கும், எப்படி மீட்டிங் ஆனால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? மீட்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு நோட்டீஸ் அனுப்பணும். The Companies Act requires ஒரு 21 days நோட்டீஸ் கொடுத்து போஸ்டலில் whatever is the process that you have agreed upon, whatever is written in the Companies Act, நோட்டீஸ் போடணும். நோட்டீஸ் ஆனால் என்ன? Meeting will be convened on so and so date. இதெல்லாம் agenda items. Now there are some items for which you can pass ordinary resolution. Okay? Then there's another type of decision which is called special resolution. Correct? Ordinary resolution is simple majority. Where 51% majority irunda, okay. In the room, okay. If half of you raise your hand, we are done. Agreed. The rest of you have to follow that. Special resolution is 75%. Right? 3/4 have to approve that we are okay with this. Alright? So on the meeting notice le edellame ordinary resolution, edellame special resolution. This is the annual general meeting. Usually appointment of auditors, adoption of accounts. Every year accounts போடணும். Every company has to write out their accounts and it has to be approved by the shareholders. Shareholders பார்க்குற ஏன்னா இந்த டைரக்டர்ஸ் எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குது, எந்த மாதிரி பாரோயிங்ஸ் இருக்குது, டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ இருக்கோ, how much is the value of our equity capital, revenue எவ்வளோ இருக்குது, ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்குது, எல்லாமே இருக்கும் இந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில். ஸோ த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் நீட் டு நோ தட். டே டு டே பேசிஸில் ஷேர் ஹோல்டர் மே நோ மே நாட் நோ தெரியாது. பட் annual general meeting le you will be given the financial statements. Adu okay by a special resolution or ordinary resolution. Appointment of auditor adellame agenda la irukum and the notice le. What is extraordinary general meeting? One year le the one statutory requirement is the annual general meeting. In addition to that annual general meeting இன்னொரு meeting போடணும்னு இருந்தா it is called extraordinary annual general meeting. ana ஒரு extra வர meeting போட்டு of the shareholders. So every year when you have to have the annual general meeting, நீங்க ஒரு company incorporate பண்ணதுக்கு அப்புறம் within the first financial year you have to have your first annual general meeting. This is the difference that I just told you between general meeting. AGM ana annual general meeting, EGM ana extraordinary general meeting. Okay. Now நீங்க voting and சொன்னேன். Go to the next. Yeah. Voting and சொன்னேன். எப்படி vote பண்றேன்? Let's assume today we are in a meeting. Okay, இதுதான் meeting. இப்போ எப்படி vote பண்றேன் நீங்க?
show of hands is one option. யாராருக்கு ஓகேயோ கையோ தூக்குங்க, இல்லைன்னா இட்ஸ் there's also electronic voting which is now being permitted, right? There's a process in which you can set up a e-voting. நீங்கள் okay yes or yes, no or no. You can also abstain from voting. நான் vote போட மாட்டேன்ட்டு, that is also a third option. நீங்கள் எப்படி எலெக்ஷன்ஸில் vote போடுறீங்களே அதே மாதிரி தான். You can imagine this as that. Postal ballot எப்படின்னா நீங்கள் you cannot come physically for the meeting, but they will enable that you can send your whatever is your vote in prior to the meeting. Now, as I explained, resolution, and what is the meaning of the word resolution? Your decision. Resolution and pata, if it's a board resolution, it is the decision. Ninge enna thirpu eduthirukel, that is the decision. Board resolution. Illana shareholders resolution. Or meeting le enna decision eduthirukomo, adhe da resolution. There are two kinds of resolutions. There's a members resolution and then there is a board resolution. Adileve, there is ordinary and special when it comes to members. Okay? Go to the next slide. இதே மாதிரி தான் there are penalties under this also if you convene a meeting. அதில் கோரம், உங்களுக்கு கோரம் என்ன சொன்னேன் அப்போ கோரம் என்ன? The minimum number of people who should be present to convene the meeting properly. இப்போ இந்த ரூமில் let's say there are 150 people over here. Okay? இப்போ ஆர்டிகல்ஸ் அசோசியேஷன் என்ன சொல்லியிருக்கேன், மினிமம் 50% ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் ஷுட் பி ப்ரெசென்ட், மினிமம் 50% ஆஃப் த பாய்ஸ் ஷுட் பி ப்ரெசென்ட் என்று நீங்கள் ஆர்டிகல்ஸில் எழுதியிருக்கேன். பட் லெட்ஸ் சே 100% ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் கம், 0 ஆஃப் த பாய்ஸ் கம். இஸ் தட் கோரம்? இஸ் தட் மீட்டிங் வேலிட்லி கன்வீன்ட்? No, it's not, right? So quorum, so if that, so then what can you do? One of you can say, the meeting was not properly convened, we were not present, therefore cancel that meeting, right? So for that there will be penalties, whether you comply, don't comply. Now our general solre idella, it is in two places. Enge paakano nu kekrel ninge, how will I know what is the quorum? Enge paakano? Two places. One is the act itself. Act solo minimum 2 members. If a board meeting le minimum 2 directors have to be present for the voting and madri. But in addition to that, in your articles of association you can write that minimum 3 people should be present or minimum 4 people should be present. So rendume paati compliance will be under both. Now dividend pati already pays it. I told you what was dividend. Dividend is basically the profit that you are paying back to the shareholders. Yeah, profit you're paying back to the shareholders. And dividend can only be paid out of accumulated profits. Okay, we spoke about, I told you how accounts of a company is to be maintained and what is a financial statement. I also told you in the meeting do we adopt accounts in your annual general meeting, right? Accounts, all your financial statements should be there. In addition to that, you will have the director's report and you will have the auditor's report. Ella mottama sethu the shareholders will look at it and say, okay, this is how my company is being run. நான் இந்த கம்பெனிக்குள்ளே I put 20 lakhs. அந்த 20 lakhs இப்போது 3 பேர் சேர்ந்து 20 நம்ம எல்லாம் சேர்த்து 60 lakhs போட்டிருக்கோம் இந்த கம்பெனிக்குள்ளே. How is that company doing today? அந்த பைசா எப்படி, how is it getting spent? எந்த டைரக்டர் how much salary are they getting? How many employees do we have? இந்த இயரோட ப்ராஃபிட் எவ்வளோ, இந்த இயரோட லாஸ் எவ்வளோ, which எந்த இதில் லாஸ் ஆகிட்டுருக்கு, எந்த பார்ட் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இஸ் டூயிங் வெல், எல்லாமே இருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட்ஸில். அதே மாதிரி தான் I told you there is a board report. In the board report, it has to be signed by the director of the board. If there is a chairman or whoever is the authorized person has to sign this board report. Board report will also mention if dividend is being paid out. Or book madri or spiral bind portal with the name of the company. This is the board report written for so-and-so company by your directors. And the whole report will be there. All of this has to be adopted by the company at the annual general meeting. Okay. I told you about the annual report. This will also be written by the directors, the auditors put together along with the financial statements. Now you may ask me, is this public document? Is all of this a public document? Yes.
If you again go onto the MCA website, I told you about that SIN number, and SIN number pota, the last year's AOC4, and you will get all their, the form is called AOC4. Under that form, you can download the accounts of the company. Whatever are the financial statements of the company, you can download. அதே மாதிரி தான் any non-compliance of appointment of the auditor, filing of financial statements, எல்லாத்துக்குமே there's a penalty as what I told you. Okay. Now we talk about auditor, right? At every annual general meeting, at the first annual general meeting, the company has to appoint an auditor. Either it can be an individual auditor or a auditing firm. And the minimum period for appointment of auditor is 5 years. Over time appoint pandita, the only two ways in which the auditor can be removed is, one is actual removal of the auditor or a resignation. But auditor resign pandita, a fresh auditor can come in. Now who appoints the auditor? It can be the board of directors, it can be the shareholders. In certain companies, it can be the central government. Some places it will be the comptroller and auditor, CAG. Okay. So each company is different. By and large, majority of the companies which are not government companies, there are companies which are government companies which are incorporated under a particular statute or etc. Regular, all companies between the board will nominate, and then afterwards the shareholders have to approve who is going to be the auditor. Similarly, there are penalties for non-compliance as well. Now we come to directors. Okay, I had already told you that directors and members or shareholders are different. Member, shareholder, all same da, but different words. But directors are the people who run the company. Members are people who own the company. There are different kinds of directors. One is a resident director. A resident director, all companies in India, if you're incorporated in India, you should have minimum one resident director, which is a person who is resident in India. So if a foreign company comes to India, they cannot have two non-resident directors. You should have minimum one resident director. Then there's an independent director. Mostly in listed companies. What do you mean by listed companies? Public companies. Yeah? Public companies who have their shares listed on a stock exchange. Bombay Stock Exchange, NSE, BSE, whichever company has its shares listed over there, they're called listed companies. Listed company is it mandatory to have an independent director and also a woman director. Okay? So independent directors are basically directors who are not nominated or in some sense affiliated with the shareholders of the company. So they are independent directors. Additional directors are இப்போ இருக்க டைரக்டருக்கு ஒரு ப்ளஸ் another director you want to alternate ஆனால் இருக்க டைரக்டரை மாற்றி instead of that person you have another person, alternate director. I told you women director. Nominee director, if a director cannot come in one person's place, அவருக்கு பதிலாக you have a nominee director. Okay. Next we go to duties of directors. What is the duty of a director? Can you say that இப்போ director எங்கே இருக்கும், where like which section talks about what is the duties of a director? Is there a list? Is he generally, if a company is going into loss, can you sue the director and say, because of you my company went into loss, I'm the shareholder, I had nominated somebody as a director to run the company, he took some bad decisions, let's not say fraud or anything, but he took some bad decisions, company went into a loss, can I sue the director? No. If he's able, basically it is called fiduciary duty. All directors have a fiduciary duty towards the company. Okay. நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு கேஸ் பற்றி சொல்கிறேன். There is a shareholder who wants to sell their shares. Okay. Now the shareholder tells the director, I'm going to sell my shares to so-and-so person. Now the director does not tell the shareholder whether it is the right price, right value or the right buyer. Or summa silent ada irka. Now this transaction goes into a loss. It becomes a fraudulent transaction. The shareholder sues the director and says, you have a duty
to tell me whether this share transfer should have been done, should not have been done. நீ பண்ணல. Is the director responsible or not responsible? Yes? No? Huh? Actually, no. This is a Supreme Court judgment in Sangram Singh, which says that the duty of the director is only towards the company. What the director has to do is only ensure that whatever he thinks is best, whatever he thinks is the right thing to do for the company, he or she is supposed to do for the company. The relationship between, it is not the director's responsibility to advise the shareholder on what they should do. We said company is a separate legal entity, there may be bad decisions, but if he felt at that time that this was a good decision to take for the company, he has undertaken his duty as a director. Okay? So if you see this list, these are general duties. This is there under section 166, which is to act as per the articles of the company in good faith, due care, without conflict of interest, any undue gain, and he cannot assign his office. Okay? Then we come to the minimum directors, 3 for public, we saw this already, 2 for private companies, 1 for one-person company. Not to be confused with the number of shareholders of a company, because public company is 7, private is 2, OPC is 1. Similarly, there are penalties for non-compliance. Now we come to meetings of the board. We already saw meetings of, we saw the general meetings. And general meeting is meeting of shareholders. I want answers from this side as well. So, meeting of the shareholders. Now we're looking at meetings of the board and its powers. All right? So first there is the first board meeting. In every year, you have to conduct minimum 4 meetings. Okay? The gap between one and one meeting cannot be more than 120 days. You have to give a notice, and the quorum should be 1/3 of the total strength, or 2 directors, whichever is higher. All this is there under section 174. All right? Now there are committees which can be formed. There are committees which can be formed because the board of directors cannot do everything. That is one. Second, there might be specialized people who have specific talents, who are experts in that particular area. And therefore, there is the audit committee, the nomination and remuneration committee. This NRC, it's also called NRC. NRC looks after the salaries for directors. What is the incentive to give employees? That is the role of the NRC. Some of this is not mandatory for private limited companies. If you see the act, some of these sections are applicable only to public companies. Private company, it is not mandatory to have an NRC. Similarly, you have the audit committee. Audit committee looks at the audited financials of the company. CSR, Corporate Social Responsibility Company. Each committee has its own role that it pursues. So this slide just gives you the section reference of which section refers to which committee. Now we come to a very important point, okay? Can a company give a loan to its own directors? Okay, one second, even before that. Can a company give a loan? Yeah, you can't give public loans because then you need a license. You need a NBFC license or a banking license. You need to be a bank if you want to give public loans, okay? But you can give inter-corporate loans. One company can give a loan to another company, not being a public offer of saying, okay, I will lend to anybody and everybody. But can a company give a loan to a director? Actually, they can. It can give only if you get a special resolution passed in a general meeting. Only in that situation can you give a loan to a director. Okay? Now, yeah. Here we're talking about when this, so giving loans to a director, how much can you give, all of that is under section 185. But where does this 185 not apply? I told you, right, when can a company give a loan? If it's a holding company giving loan to a subsidiary company.
What is a subsidiary company? There's a company which holds more than 50% of another company. It becomes a subsidiary, right? So if a holding company wants to give a loan to a subsidiary company, they can do so. This limitation under 185 does not apply. Next, we'll go to related party transactions. What are related party transactions? If a director in a company, also let's say he's a partner in a partnership firm. Same person, two places, right? Now the company that is manufacturing shoes wants to buy leather for its shoes. Okay? Now it is placing orders on this partnership firm for buying that leather. It's a business transaction, but the difference over here is the same director who is director of this company is a partner in that partnership firm. This becomes a related party transaction. What the government is ensuring is that to protect the interest of the shareholders, if you are entering into a related party transaction, only if the shareholders approve through a special resolution can a related party transaction be permitted. I'll tell you what can happen. Can the company say, if I bought the same leather in the market, I'll get it for 100 rupees a meter. But it's my own partnership firm. I'll charge 200 rupees. Is there an unfair advantage? You're paying more than what you'll get in the market. So to protect the interest of the members or the shareholders of the company, related party transactions are protected and they require a special resolution. Similarly, now if you go to the next, all of these sections have penalties for non-compliance. Okay, we then come to key managerial persons. I spoke about this earlier, right, as to who will be the officer in default. There's a concept called officer in default under the Companies Act, right? What does the word officer in default mean? I told you there's a piercing the corporate wheel. How can you hold the director responsible when you're saying that the company should be responsible? Why should the director be personally liable for this? Over here, you can appoint any of these people listed over here as a KMP, key managerial personnel. Okay? In case of any non-compliance by the company, that person will be held liable. Similarly, if you don't do so or any non-compliance of these sections, there are penalties as well. I'm then coming to one of the last bits, and I'm going to stop over here, is the portion on mergers and amalgamation. What is a merger? When two companies are coming together, right? Now, there's a merger or an amalgamation can be done only through a scheme process. What is a scheme? You have to go to the NCLT, file an application saying there are two entities. When you say two entities, there are two SIN numbers. Correct? I told you each entity has one SIN number each. Now you're going to merge it, and at the end of it, there will only be one entity, one SIN number, one set of shareholders, one board of directors. But this will be allowed only if the shareholders approve of it. The valuation is okay. What is valuation? How much money am I paying to buy that company? Right? Is that valuation okay? Are the creditors okay with this? Because the company has to pay them money. Some money is outstanding. Are the creditors okay? What if the creditor says, no, if you merge the company tomorrow, you owe me 50 lakhs. You won't pay me because the company is no longer there. It has merged or amalgamated into another entity. And therefore, all of these people okayed, with the guidance of the NCLT, a scheme of merger or amalgamation can go through. I'm just going to talk about a small point on valuer because we spoke about valuation, right? If, let's say today a company was incorporated in 2020. It has done business for the last 5 years. Today the company needs more money, all right? Now, if the company needs more money, they say, okay, I want 20% of the company, I will give you 1 crore. Who decides that the 20% is equal to 1 crore? Let's go to the next slide. Next. The registered valuer. There's a concept of registered valuer. There are people where you can write an exam
and become a registered valuer, where you will value the company, you will see the assets, you will see the liabilities, you will see future profits. Iniki, if you are making, let's say, 5% profit, it's a growing company. Maybe you can increase profit up to 15%. Idella paathitu, they'll say, okay, this is the value of this company. On this valuation basis, many things take place. Your shares are allotted on the basis of valuation. Mergers happen on the basis of valuation. I remember we spoke about capital reduction. That happens on the basis of valuation. All of these things are dependent on valuations. Under the Companies Act, to a large extent, it is by registered valuers. Okay, with this, I am going to stop and I'm going to allow Sai to please take over. If there's any specific question that you want to ask, maybe we can take one or two now before he can take over. Will at the end? Okay, all right. Okay, thank you everyone for your attention. Thank you, ma'am, for sharing the key elements and essential characteristics of company law. Ma'am, you have entirely completed the curriculum of the syllabus. You have started from the basics and you also inculcated the nuances of company law, ma'am. We are enriched with your knowledge. Thank you, ma'am. Thank you. It will be definitely a fruitful session to the students. Next, we can move to the next technical session. It's an honor to introduce our distinguished panelist, Mr. Sai Sundaram Satyamurthy. Allow me to introduce your good self, sir. He is an independent legal partnership with a remarkable track record with respect to corporate litigation, insolvency, resolution, arbitration, estate planning, and restructurings. He completed the Thank you, Honorable Lordship, for joining the session. Panelists completed the undergraduate degree in Shastra, School of Law. His expertise is insolvency and intellectual property law. Beyond his litigation practice, he is an esteemed legal scholar. You can find n number of columns and articles in the newspaper and law journals. He is a person to be discussed in this session, and he will be sharing all the valuable insights of company law. Now I welcome the panelist of the session, Mr. Sai Sudarshan Satyamurthy, sir, to the stage. Yes, dear students, actually Lordship attended the session in the other room. We have arranged 2 rooms for the students to watch the live proceedings. So Lordship attended the session there. So we have just come again to this session. So he's very punctual in all his dealings. So I would like to share that Lordship attended the session in the other room. Thank you. Now Sai will come and share his ideas and views regarding this. Yeah. Firstly, I would like to thank the Honorable Judge. Firstly, I would like to thank the Honorable Judge, the law colleges and AK Law Chambers for this opportunity. Secondly, I'm just recovering from a very bad flu, so if my voice breaks in between, please bear with me. So before I start the session, I was pleasantly surprised and I loved the introduction that the Honorable Judge gave to the session.
And I love the introduction that the Honorable Judge gave us. Right? Sure. So I thought let's first start with why I got interested in company law. So my introduction to company law, as for most of you here, was during my college days. But to tell you the truth, I didn't have a great experience when it comes to company law during college days. I wasn't drawn to it. But then again, when I started working on cases, when I was interning with senior counsels and I started drafting these legal opinions, what drew me to company law was the nuance of it. There's something to it that's more than most of the other laws that you deal with today, mainly because unlike other laws, two things distinguish, I would say, company law, which has distinguished it for centuries. Firstly, meedi law padi illama. Company law oda oru mukkiyamaana vishayam enna, it values tradition. Tradition is a very important aspect of company law, and as it was pointed out by the earlier panelist as well, company law order basic concepts can be traced back to the Joint Stock Companies Act as well as your Joint Liabilities Act of 1865. அதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் இது வந்து the very idea of a distinct legal entity, as they pointed out. I would firstly want to start this session by laying down a few ground rules, if I can call them that. Firstly, I would want you to understand, because what we are going to be discussing right now is on the disputes that are there. So, ஏன் எனக்கு இது பிடிச்சதுங்கிறது இந்த டிஸ்பியூட்ஸ்னால தான். அண்ட் ஏன் நமக்கு இந்த ட்ரெடிஷன் முக்கியங்கிறதும் நம்ம இந்த டிஸ்பியூட்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனாக நம்ம பார்க்குறப்போ அது புரியும் நமக்கு. இந்த ட்ரெடிஷன்ஸ் அந்த 1800ஸ்லேருந்து ஜட்மெண்ட் தி ஆனரபிள் ஜட்ஜ் வாஸ் ஆல்சோ கோட்டிங், அது இன்னும் ஏன் வேலிடாக இருக்குது, இன்னும் ஏன் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிறது ஒரு வெரி பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் கம்பெனி லா அக்கார்டிங் டு மீ. அண்ட் தி அதர் திங், நமக்கு ஒரு விஷயம் புரியணும், அது எண்ட் ஆஃப் தி டே கம்பெனி லாங்கிறது பிஸ்னஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ்மேனுக்காக தான். ஸோ 3 விஷயம் வந்து நம்ம முதல்ல மைண்டில் ஏற்றிக்கணும். கேபிட்டல் பற்றி ஆல்ரெடி எக்ஸ்டென்சிவாக பேசியாச்சு நம்ம. இன்னும் 2 விஷயம் இருக்குது which I want you guys to understand. Firstly, there's something called risk. எனி பிஸ்னஸ், நம்ம என்ன ஒரு சின்ன ஒரு பொட்டிக்கடை ஆரம்பித்தாலும் சரி, ஒரு பெரிய 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் ஆரம்பித்தாலும் சரி, நமக்கு ரிஸ்க் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம மைண்டில் முதல்ல வரும். சரி, கேபிட்டல் இருக்குது, காசு இருக்குது என் கையில், அந்த காசு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேன்னா எதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறேங்கிறது நம்ம டிசைட் பண்ணிவிடுவோம். நமக்கு பிடிச்சிருக்கும் இந்த விஷயம், இந்த பிஸ்னஸில் நான் இறங்க போகிறேன், என் அப்பா இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கார், என் ரிலேட்டிவ் இந்த பிஸ்னஸில் இருக்காங்க, இல்லாட்டி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் இந்த பிஸ்னஸில் இன்வால்வ் ஆக போகிறேன். பட் ஆனால் நம்ம இன்னொரு விஷயம் அந்த சமயத்தில் நம்ம மைண்டுக்கு வரும், நம்ம காசு, நம்ம கைக்கு ஒரு காசு வந்துடுத்து நம்ம அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ, இந்த அமௌண்ட் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுல ஏதாவது ரிஸ்க் இருக்கா அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டில் எப்பயுமே இருக்கும். So company law is not just about capital, but also about risk. In other words, one can even say that company law is about protecting the capital that you invest and protecting yourself from the risk that is involved. And another key ingredient is, நம்ம லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் பற்றி பார்த்தோம். லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, மார்க்கெட்ஸில் வந்துட்டு இப்படி மார்க்கெட் மேலே ஏறுது, இப்போ கீழே இறங்குது, இப்போ வந்து 20,000 வந்துடுத்து பிஎஸ்சி அப்படின்னு எல்லாரும் டிவி சேனல்லையும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் தேர் ஜஸ்ட் கிளாமரிங் ஓவர். ஏன் அப்படின்னா, தி அதர் இஷ்யூ இஸ் ஆஃப் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. பிகாஸ் நமக்கு வந்து ஒரு பைசா நம்ம கையில் இப்போ இருக்குன்னா, அந்த ஒரு பைசாவை எப்படி இன்னும் 10 நாளில் அந்த பைசாவோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா டிக்ரீஸ் ஆகிறதாங்கிறது நம்ம பார்த்து தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் another aspect of risk. ஸோ இப்போது நமக்கு ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எல்லோரும் கேட்டிருப்பீங்க, ருப்பியோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிறது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு. வாட் does that mean? இட் மீன்ஸ் தட் நம்ம கையில் இப்போ ஒரு பைசா இருந்து, நான் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள், அந்த ஒரு பைசா இருக்குன்னா அந்த ஒரு பைசா குறையக்கூடாது. பிகாஸ் மணி as such generally devalues. In the sense வேல்யூ கம்மியாகிட்டே இருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம கைக்குள்ள இருக்க ஒரு பைசா will not be the same money in another year or in another 10 years. So one of the reasons why we look at company law very seriously is, கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா, கம்பெனியில் ஷேர்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா, டெரிவேட்டிவ்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா, நமக்கு இந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியை ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். மீனிங் இன்றைக்கி நான் ₹1 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, அந்த ₹1 இன்னும் அதிகமாக எப்படி ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கிறோம். பிகாஸ் we have the capital in our hands, we are taking a risk in investing that money. We also want to ensure that the risk
is protected to an extent. So fundamentally, even though we speak about tradition, even though we speak about other things when it comes to company law, you need to understand that the beauty of company law is about these three things: capital, risk, and time value of money. So since we have that in order, disputes in company law வந்து மீதி disputes மாதிரி கிடையாது. ஒரு சூட் ஃபைல் பண்ணுறதோ இல்லாட்டி ஒரு ரிட் ஃபைல் பண்ணுறதோ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு வந்து சில ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இருக்குது. அந்த ரைட்ஸ் ஏன் உங்களுக்கு இருக்குது? நீங்கள் சிட்டிசனாக இருக்கிறனால இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு டிஸ்பியூட் இருக்குன்னா டிஸ்பியூட்டில் நீங்கள் இன்வால்வ் எப்படி ஆக முடியுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ as the earlier panelists as well as the honorable judge pointed out, you need to understand that a company is a distinct legal entity. What do you mean by a distinct legal entity? It means in the eyes of law, it is a separate person. It's a third party as distinct from the members of the company. So ஒரு conglomeration of individuals சேர்ந்து எனக்கு வந்து கையில் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குது, ஆனால் நான் வந்து ஒரு சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்பாக இருந்தேன்னா என்டையர் லைபிலிட்டி என் தலையில் விழும். இதுவே நான் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தேன்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஜாயிண்ட் அண்ட் செவரபிள், மீனிங் ஒரு பார்ட்னரோட liability is equally on the head of the other partner. So ஒரு 1700s 1800s when they decided that they want to grow the business, especially when they were expanding colonially, they wanted more money, but at the same time they wanted to decrease the risk that is involved in investing the money. So enna pandranga, so this whole idea of company comes in. Idoda origin you can trace it back to the 1700s concepts in France, where they had this very interesting feature called societies en commandite. Basically என்னன்னா கீ மேனேஜரியல் பர்சன்கிற கான்செப்ட் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, சொல்லியிருப்பாங்க. கீ மேனேஜரியல் பர்சனுக்கு மட்டும் லயபிலிட்டி இருக்கும் 1700s. அதுக்கப்புறம் யூ ஹேவ் 1865 ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி ஆக்ட், அதுக்கப்புறம் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸில் வருது. நம்மளுடைய மேஜர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, 1956 ஆக்ட் சொல்லியிருக்காங்க, 2013 ஆக்ட் சொன்னாங்க. இது எல்லாத்தோட ஆரிஜின் when it comes to dispute, you will be able to look at the Companies Act 1946 of the UK. So நம்மளுடைய most of the provisions trace back to the 1946 act. ஸோ இப்போ நம்ம டிஸ்பியூட்ஸ்க்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேஸ் லாவும் நான் சொல்லி ஆகணும். அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ டு த கான்செப்ட் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ் ஆக்ஷன், which is very fundamental when it comes to you being a member and you having a right or locus to challenge any action of the company or its directors. ஸோ முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்குது, ஃபாஸ் வெர்சஸ் ஆர்பாட்டில், which the honorable judge had pointed to. நான் அதோட ஃபேக்ட்ஸ் மட்டும் ஒரு சின்னதாக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் கன்க்ளாமரேஷன் as I called it, மெம்பர்ஸ் சேர்ந்துட்டு நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க 1800s. ஸோ அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சாச்சு. கம்பெனியோட பர்பஸ் என்ன நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க, MOAல வந்து அப்ஜெக்டிவ் இருக்கும். அந்த அப்ஜெக்டிவ் தான் பேசிக்லி அ கம்பெனிஸ் பர்பஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க, அதோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? இட் வாஸ் டு பர்ச்சேஸ் லேண்ட் வித் த கேபிட்டல் தட் வாஸ் இன்வெஸ்டட் பை த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஸோ அந்த லேண்ட் வந்து விக்டோரியா பார்க் அப்படின்னு மான்செஸ்டரில் இன்னும் இருக்குது. இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்பர்ட்டி தட்ஸ் ஸ்டில் தேர் வெரி மச். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியாச்சு. பட் வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், நிறையா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்களோ, ஒருத்தர் மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு தெரிய வருது தட் சம் ஆஃப் த மணி வாஸ் டீஃபால்கேட்டட். கம்பெனிலேருந்து அந்த அமௌண்ட்டை எப்படியோ வெளில எடுத்திருக்காங்க. கம்பெனியோட அப்ஜெக்டிவ்காக இல்லை, பட் டிரெக்டர்ஸோட பர்சனல் பெனிஃபிட்காக. ஸோ எடுத்துட்டாங்க. இப்போது வந்து கொஷின் வருது, கம்பெனி வந்து சொல்கிறாங்க கம்பெனி அந்த அமௌண்ட் எதுவும் தப்பாக செலவு பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறப்போ, யார் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை இல்லீகலாக ஸ்பெண்ட் பண்ணவங்க, இல்லீகலாக டீஃபால்கேட் பண்ணவங்க மேலே கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கேள்வியை ஆன்சர் பண்ணுற ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் ஃபாஸ் வெர்சஸ் ஆர்பாட்டில். ஸோ இதில் ஒரு ஆர்குமெண்ட் என்ன நடந்ததுன்னா, டிரெக்டாக இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்களா, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சூயிங் த கம்பெனி அண்ட் இட்ஸ் டிரெக்டர்ஸ், தேர்ட் பார்ட்டிஸ் யாரெல்லாம் இன்வால்வ்டாக இருந்தாங்களோ அவங்கள சூ பண்ணுறாங்க. கோர்ட் headed by Viscount Vigram, he comes out with his judgment saying, when it comes to the liability of third parties, only the company has the locus. கம்பெனியால் மட்டும்தான் சூ பண்ண முடியும். ஏன்னா கம்பெனி ஒரு distinct legal entity. இது ஒரு third party when compared to its shareholders and directors. அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தனி, அதோட ரைட்ஸ் தனி, அதோட liabilities தனி. தேங்க்யூ. அதோட liabilities தனி. ஸோ நான் இது இன்னும் கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ் பண்ண விரும்புகிறேன். ஃபார் த சிம்பிள் ரீசன், இப்போது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. டூ கம்பெனிஸ் ஹேவ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்? நான் இப்போ சொல்கிறேன் கம்பெனி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி, கம்பெனி வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்கிறேன்.
Do companies have fundamental rights? ஏன்னா இண்டிவிஜுவல் எல்லாருக்குமே ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் உண்டு. In India, we don't afford or rather provide the concept of company rights to companies. But in other countries, take for example your US, anga constitutional rights are available to even companies. Because companies, as I said, are distinct legal entities. ஒரு law பொறுத்த வரைக்கும் அவன் ஒரு இண்டிவிஜுவல், அவனுக்கான ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி செப்பரேட். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ ஏன் அவனுக்கு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இருக்கக்கூடாதுங்கிற கேள்வி இங்கேயும் இருந்திருக்கு, யூஎஸ்லேயும் இருந்தது. இங்கே இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம், யூஎஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. A very famous case by the name of Hobby Lobby, which basically states that even companies have the right of religion, of saying that I will do certain things, I cannot do certain things because my promoters are of a certain religious denomination. ஸோ அப்படி சொல்லிடுறாங்க. நான் ஏன் இது சொல்கிறேங்கிறதும் ஐ வில் கம் பேக் டு இட் லேட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம் கம்பெனி ஒரு டிஸ்டிங்க் லீகல் என்டிட்டின்னு பார்த்தாச்சு. ஃபாஸ்ட் வெர்சஸ் ஹார்பாட்டில் என்ன சொல்கிறான்னா கம்பெனியோட ரைட்ஸை வந்து கம்பெனி மட்டும்தான் கேட்க முடியும், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேட்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான். பட் ஒன் அதர் ஃபீச்சர் ஆஃப் கம்பெனி லா, ஆஸ் யூ வுட் ஃபைண்ட் இன் எனி டிஸ்பியூட்ஸ், நீங்கள் 1800s ஜட்மெண்ட் ஏன் இன்னும் நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம்னா இட்ஸ் அ ஜட்ஜ் மேட் லா. At the end of the day, companies are codified பண்ணியிருந்தாலும் இன்னும் நிறையா ப்ரொவிஷன்ஸ், எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்பியூட்ஸ் அண்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஜட்ஜ்மேட் லா. ஃபாஸ்ட் வெர்சஸ் ஹார்பாட்டில்னு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எப்பயுமே ஜட்ஜ்மேட் லான்னு இருந்ததுன்னா அதில் எப்பயுமே ரெண்டு விஷயம் இருக்கும். ஒன்று வந்து எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இல்லாமல் ஜட்ஜ்மேட் லா இருந்ததே கிடையாது. ஒரு ஜட்ஜ் ஒரு லா சொல்கிறாங்கன்னா எப்படியாவது ஒரு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கும். ரெண்டாவது, எரர்ஸ் சம்டைம்ஸ் உள்ளே வரலாம். நான் வி வில் கோ இன் டு அப்ரேஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ நான் என்னென்ன எரர்ஸ் இருக்குது, ஏன் இந்தியன் அப்ரேஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மீதி கண்ட்ரீஸ்லேருந்துங்கிறது நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா அது நம்மளோட கோஸ் டு த வெரி ரூட் ஆஃப் வாட் டிஸ்பியூட்ஸ் கேன் பி அஜிடேட்டட் பிஃபோர் தி என்சிஎல்டி. ஸோ as I said, எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் பார்ப்போம். ஃபாஸ்ட் வெர்சஸ் ஹார்பாட்டில் என்ன ஒரு எக்ஸெப்ஷன்னா, which the honorable judge also pointed out to, is that if the fiduciary duties of the directors are not complied with, if the rights of the shareholders are affected because of illegal and unlawful actions of directors, because directors தான் வந்து கம்பெனியை நடத்துகிறாங்க, அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் வந்து இல்லீகலாகவோ அன்லாஃபுல்லாகவோ இருந்தால், இல்லாட்டி கம்பெனியை மிஸ்மேனேஜ் பண்ணுறதா இருந்தால், இல்லாட்டி சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸை மட்டும் அப்ரெஸ், அவங்கள மட்டும் கம்பெனிலேருந்து வெளில தள்ளணும். ஏன்னா கம்பெனியில் அமௌண்ட் இருக்குது, அந்த அமௌண்ட் எப்பயுமே இருந்ததுன்னா அந்த அமௌண்ட் நமக்கு தான் வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையும் இருக்கும். அந்த ஆசை இருக்கிறனால சில ஷேர் ஹோல்டர்ஸை வந்து தள்ள பார்ப்பாங்க, வெளிலேருந்து கம்பெனிக்குள்ளேருந்து வெளில தள்ள பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு ஆப்ரேஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ரெமெடி. ஸோ திஸ் இஸ் பிட்வீன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அண்ட் த கம்பெனி. ஸோ இது இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்லைடாக போவோம். சில டிஸ்பியூட்ஸ், என்னென்ன டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து நீங்கள் அஜிடேட் பண்ணலாங்கிறது பார்ப்போம். தென் வி வில் கம் டு த மேஜர் டிஸ்பியூட்ஸ் தட் கேன் பி அஜிடேட்டட் அண்டர் கம்பெனிஸ் ஆக்ட், விச் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் operation mismanagement and winding up of companies. So நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் கம்பெனி இஸ் டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் இட்ஸ் மெம்பர்ஸ். என்னென்னா கம்பெனி ஒரு தேர்ட் பார்ட்டின்னு பார்த்தாச்சு. இப்போது கம்பெனி ஒரு முக்கியமான டிஸ்பியூட் ஒரு விச் கேன் பி அஜிடேட்டட் பிஃபோர் தி என்சிஎல்டி இஸ் வெதர் ஆர் நாட் ஐம் அ மெம்பர். ஸோ இப்போ நான் வந்து அமௌண்ட் கொடுத்துட்டேன் கம்பெனிக்கு, கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஐ ஷுட் பி மேட் அ மெம்பர் ஆஃப் த கம்பெனி. மெம்பருங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை, ஷேர் ஹோல்டரை கம்பெனிஸ் ஆக்டில் மெம்பர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் மெம்பராக இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம். இப்போ நான் அமௌண்ட் வாங்கிட்டு இஃப் த கம்பெனி சேஸ் ஐம் நாட் கிவிங் யூ ஷேர்ஸ் ஃபார் XY ரீசன்ஸ், நான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ வில் ஹாவ் டு ப்ரூவ் தீஸ் த்ரீ திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்லி, நீ எப்படி மெம்பர் ஆகலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, யூ கேன் பிகம் அ மெம்பர் by either, in case of a private company, by subscribing to the memorandum of association of a company. Now ஒரு memorandum of associationக்கு நான் சைன் பண்ணிட்டேன்னா, நான் ஆரிஜின் இன்கார்பரேட் பண்ணுற காலத்துலேருந்து நான் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு மெம்பர் ஆகிட்டேன். இல்லாட்டி நீ வேறு ரெண்டு விதமாகவும் மெம்பர் ஆகலாம். ஒரு விதம் என்னென்னா, யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஷேர்ஸ் தட் ஆர் ஆல்ரெடி ஹெல்ட் பை அன் எக்ஸிஸ்டிங் மெம்பர், or you are a beneficial owner of another share. இப்போது beneficial owner அப்படிங்கிற கான்செப்டையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம். இப்போது உங்கள் தாத்தா வந்து ஒரு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஷேர்ஸை வந்து மார்க்கெட்லேருந்து வாங்கிட்டாரு 80s. அதுக்கப்புறம் அவரும் பார்க்கல, நீங்களும் பார்க்கல. இப்போது நீங்கள் தான் லீகல் ஏர்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த ஷேர்ஸுக்கு பெனிஃபிஷியல் ஓனர் நீங்கள் தான். ஆனால் அந்த ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டில் உங்கள் பேர் இருக்காது.
ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூ வில் ஹாவ் டு அப்ரோச் த கம்பெனி ஜென்ரலி சேயிங் இதுதான் என்னோட தாத்தாவோட ஷேர், நான் வந்து இந்த ஷேர்ஸ்க்கு வந்து என்டைட்டில் பிகாஸ் ஐம் த லீகல் ஹேர். யூ வில் ஹாவ் டு ப்ரொவைட் சர்டன் செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் காமிச்ச உடனே கம்பெனி வில் ஜென்ரலி அக்செப்ட் யூ as a ஷேர் ஹோல்டர் அண்ட் வில் இஷ்யூ ஃப்ரெஷ் ஷேர் சர்டிஃபிகேட்ஸ். பிகாஸ் ஒரு விஷயம் முக்கியமாக நீங்கள் யோசிச்சுக்கணும், முக்கியமாக மைண்டில் வச்சுக்கணும், எப்பயுமே மெம்பர்னு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறது முக்கியம். எனி டைப் ஆஃப் டிஸ்பியூட் தட் யூ வாண்ட் டு பிரிங் அகேன்ஸ்ட் அ கம்பெனி யூ வில் ஹாவ் டு ப்ரூவ் தட் யூ ஆர் அ மெம்பர் இன் 99% ஆஃப் த கேசஸ். மெம்பர்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு அத்தாட்சியம் விச் இஸ் தட் யூ வில் ஹாவ் டு ஷோ அ ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வித் யோர் நேம். ஸோ ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டில் நேம் இருந்ததுன்னா ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்கும். இப்போ அட்டெண்டன்ஸ் புக் நம்ம காலேஜில் இருக்கிற மாதிரி இப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு நீங்கள் தான் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு எப்படி தெரியும்னா அட்டெண்டன்ஸ் புக்கில் உங்களோட பேர் இருக்கும். அதே மாதிரி ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸில் உங்கள் பேர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மெம்பர் ஆஃப் த கம்பெனி. இன்னொரு அதுக்கு வந்து ஆனால் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் இருக்காது, அது கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸில் வச்சுருப்பாங்க. உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் ஷேர் சர்டிஃபிகேட். ஸோ அந்த ஷேர் சர்டிஃபிகேட்டை காமிச்சு தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரூவ் தட் யூ ஆர் அ மெம்பர் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஷேர் சர்டிஃபிகேட் வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் கம்பெனிகிட்ட கேட்குறீங்க, நீங்கள் ஏதாவது அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டீங்க இன்னொருத்தனுக்கு அவன்கிட்ட ஷேர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து பெனிஃபிஷியல் ஓனராக இருக்கீங்க, ஆனால் கம்பெனி ஒத்துக்கலை, உங்களுக்கு ஷேர் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் XY ரீசன்ஸ். அவங்க வந்து அந்த கம்பெனியோட என்டையர் ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்களே எடுத்துக்கணும்னு பார்க்கலாம், இல்லாட்டி நீங்கள் இனஃப் ப்ரூஃப் கொடுக்காம இருக்கலாம். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வாட் யூ எண்ட் அப் டூயிங் இஸ் யூ அப்ரோச் தி நேஷ்னல் கம்பெனி லா ட்ரைபியூனல். So you file for an application of rectification of members of the company. So what you generally do is you either file an application under section 58 or 59 of the Companies Act. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இதுதான் என்னோட டாக்குமெண்ட்ஸ், இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நான் கம்பெனிக்கு எடுத்துன்னு போய் காமிச்சேன், கம்பெனி வந்து எனக்கு ஷேர்ஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நான் ஒரு அப்பீல் மாதிரி NCLTக்கு வரேன், NCLT வந்து எனக்கு மெம்பராக அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ NCLT வந்து நான் சொன்ன அந்த 3-4 க்ரைட்டீரியா வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு இருந்ததுன்னா they'll issue the shares, they'll direct the company to issue the share certificates in your favor. So this is one type of dispute which is very common. I'm not going into the nitty-gritties of what is needed for a section 58-59 application because I want to give more emphasis to oppression mismanagement. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சொல்லியிருந்தோம் தட் at the very beginning I said there are traditions, there are judge-made law, there are errors which arise because of them being judge-made law. ஸோ இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா oppression mismanagement as a remedy which you find in section 241-242 of the Companies Act is for shareholders, is on the basis of the exception that is given to shareholders as against the Foss versus Harbottle judgment. நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் Foss versus Harbottle என்ன சொல்கிறாங்கன்னா only company can file a case against third parties or for that matter against the directors because நம்மளோட ப்ரீவியஸ் பேனலில் சொல்லியிருந்தாங்க fiduciary duty of directors is only towards the company and not directly towards the shareholders. அப்படி இருக்கிற சிச்சுவேஷனில் டிரெக்டர்ஸ் தப்பு செஞ்சுட்டாங்கன்னு ஷேர் ஹோல்டர்ஸால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா ஜென்ரலி ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபிள்ஸில் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஃபிடியூஷரி டியூட்டி வயலேட் ஆகிருக்கிறது டுவர்ட்ஸ் த கம்பெனி, பட் டிரெக்டர்ஸ் தான் கம்பெனியோட இன்சார்ஜில் இருக்காங்க. அப்போது நானே எனக்கு அகேன்ஸ்டாக கேஸ் போட மாட்டேன். ஸோ என்ன அந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ தான் ஃபாஸ் வெர்சஸ் ஹார்பாட்டிலோட எக்ஸெப்ஷன் கம்ஸ் இன் டு பிளே. வாட் த எக்ஸெப்ஷன் as I have already pointed out says is you will be able to as a member of the company say that illegal unlawful action நடந்திருந்தாலோ இல்லாட்டி கம்பெனியை மிஸ்மேனேஜ் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லாட்டி under certain circumstances a direct list against me I'll be able to director even though he does not have a direct list against me I'll be able to sue him even though அந்த இடத்துல ஒரு locus is created by the exception created by the judge made law. இந்த இடத்துல நான் ஏன் ஒரு எரர் இருக்குன்னு சொன்னேங்கிறதும் சொல்லிடுறேன். ஸோ இங்கே வந்து as I mentioned நீங்கள் வந்து 241-242 ப்ரொவிஷன் எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா it only says oppression mismanagement. It does not say whether it is oppression of the majority by the minority or the minority by the majority. ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போது
ஒரு கம்பெனியில் 2 டைப்பான சுச்சுவேஷன்ஸ் அரைஸ் ஆகலாம். கம்பெனி ஏ எடுத்துக்கோங்க. கம்பெனி ஏல வந்துட்டு 90% ஷேர் ஹோல்டிங் என்கிட்ட இருக்குது, 10% ஷேர் ஹோல்டிங் கோதாமாம் கிட்ட இருக்குது. 90% ஷேர் ஹோல்டிங் இருக்குது என்கிட்ட தான் கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோலும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த சுச்சுவேஷனில் இஃப் ஐ வாண்ட் டு புஷ் அவுட் கோதாமாம் ஃப்ரம் த கம்பெனி, what I will do is I can easily push her out because of the raw strength that I have, as in terms of numbers I mean. So on the situation la Godamam enna பண்ணுவாங்கன்னா she'll go before the NCLT and file a petition under 241 242 say that the majority is oppressing the minority. இது ஒரு நார்மல் சுச்சுவேஷன். நீங்கள் அப்படி தான் எதிர்பார்ப்பீங்க மோஸ்ட் கம்பெனிஸில். ஏன்னா நம்பர் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க கிட்ட தான் கண்ட்ரோல் இருக்கும்னு நினைப்பீங்க. பட் ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் which is not available outside of India is that even the majority can file an oppression mismanagement petition against a minority, provided minority is in control of the management of the company. இதோட எரர் ஏன் வந்ததுன்னா, யூகேல பார்த்தீங்கன்னா only the minority can sue the majority. Majority எந்த சுச்சுவேஷன்லையுமே 1946 ஆக்ட் படி cannot sue the majority cannot sue the minority. இங்கே ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன் அண்ட் டவுட் வந்ததுன்னா, அவங்களோட ப்ரீவியஸ் ஆக்டில் ஹெட்டிங் டு தட் பர்டிகுலர் சாப்டர் வாஸ் அப்ரெஷன் ஆஃப் த மைனாரிட்டி பை த மெஜாரிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. பட் நம்மளோட ஆக்டில் அப்ரெஷன் அண்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னு சிம்பிளாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால இங்கே ஒரு எரர் அரைஸ் ஆகுது. என்னென்னா, பீப்புள் ஹூ ரீட் த லா ஆஸ் இட் இஸ், யூஎஸ்ல தே கால் தம் தி ஒரிஜினலிஸ்ட். இங்கே வந்துட்டு நம்ம வந்து வி கோ பை த லெட்டர் ஆஃப் த லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். So when you go by the letter of the law doesn't say whether the minority can sue the majority or vice versa. So what happens is you have this judge-made law in India where even the majority can sue the minority. So in enna mari cases inga arise aagalam. No, previous. So I will give you certain situations where oppression mismanagement is a good remedy. நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஃபாஸ்ட் வர்சஸ் ஹார்பாட்டில் வந்துட்டு ஒரு லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதா இருந்தது. அந்த லேண்டோட கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட்டை மிஸ்மேனேஜ் பண்ணிட்டாங்க, பெல்ல எடுத்துட்டாங்க, டீஃபால்கேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிரெக்டர்ஸ் பர்சனலி பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க, தேர்ட் பார்ட்டிஸ் பர்சனலி பெனிஃபிட் ஆயிருக்காங்க. இந்த சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணலாம்னா, you can file an oppression mismanagement petition against the directors and the management of the company saying the affairs of the company have been mismanaged. ஏன் மிஸ்மேனேஜ் ஆகிருக்கு? ஒன்று, நீங்கள் அமௌண்ட் வந்து கம்பெனி வெளில எடுத்துட்டீங்க. அமௌண்ட் வந்து கம்பெனியோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், பட் நீங்கள் வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் அன்லாஃபுல்லாக நடந்திருக்கீங்க. ஏன்னா கம்பெனிஸ் மணி இஸ் த மணி ஆஃப் த கம்பெனி ஒன்லி, டிரெக்டர்ஸோட பாக்கெட் சேஞ்ச் கிடையாது அது. ஸோ அதனால யூ கேனாட் say that the money was used for the purpose that it was meant for அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can file a petition. ஸோ இது என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் a mismanagement of the affairs of the company. ஏன் மிஸ்மேனேஜ் ஆகிருக்கு? இந்த 2-3 ரீசன்ஸ்க்காக. பட் அப்ரெஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இஸ் ஈவன் மோர் ப்ராடர். அப்ரெஷன், it also means that any shareholder, when I invest money in the company, I have expectation that I will be able to participate in the decision making process of the company. நான் போர்டில் மெம்பராக இருக்க வேண்டியன்னு அவசியம் கிடையாது. நீங்கள் ஏஜிஎம் இஜிஎம் பற்றி போன செஷனில் பார்த்தீங்க. அந்த ஏஜிஎம் இஜிஎம்மில் வந்துட்டு எனக்கு ஓட் பண்ண விடாமல் தடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. எனக்கு நோட்டீஸ் கொடுக்கணும், நோட்டீஸே எனக்கு கொடுக்கல. I have every right as a member of the company to participate in the affairs of the company. கம்பெனி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுனா, even though I'm in the minority, என் ஓட்டும் வந்து it's like your elections which happen in the state as well as the center. உங்களோட ஒரு ஓட்டுனால பெரிய வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கலாம், பட் அந்த ஓட் போடுறது உங்கள் உரிமை. அதே மாதிரி ஒரு டைரக்டருக்கான உரிமையை நீ வந்து பறிச்சிட்ட அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் யூ வில் ஆல்வேஸ்லி பி ஏபிள் டு சேலஞ்ச் த ரெசல்யூஷன் தட் இஸ் பாஸ், saying that the resolution is not valid because it is illegal in nature. Because Companies Act ஒரு major requirement என்னன்னா, every shareholder should be given the opportunity to participate in the affairs of the company. ரெண்டாவது situation, இந்தியா வந்து ஒரு பெக்யூலியரான country. Unlike your UK or other developed nations, இந்தியாவில் ஒரு பெக்யூலியாரிட்டி என்னென்னா, ஃபேமிலி கம்பெனிஸ் நிறையா. ஒரு ப்ரமோட்டர் குரூப் இருப்பாங்க, முகேஷ் அம்பானி இருக்கலாம், ஆர் யூ ஹாவ் அடானி. அந்த ஃபேமிலி ஆஃப் த ப்ரமோட்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் மேஜர் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ அண்ட் உங்களுக்கு ஃபேமிலினாலே தெரியும், ஃபேமிலிக்குள்ளே நிறையா சண்டை வரும். ஸோ ஃபேமிலிக்குள்ளே டிஸ்பியூட் வந்து எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க.
ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்லையும் யூல் பி ஏபிள் டு கோ ஃபார் அப்ரெஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் அ ரெமெடி. ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அன்லைக் இன் யோர் நார்மல் கேசஸ் வேர் ஒரு மெம்பருக்கான ரைட்ஸ் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் அ ஃபேமிலி கம்பெனி இஸ் சீன் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் ஆல் டுகெதர். ஒரு ஃபேமிலி கம்பெனி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணப்படுது கம்பெனி லாவில் இந்தியாவில் மட்டும். ஏன்னா we believe family to be sacrosanct and few rights of family. ஒரு ஃபேமிலி செட்டில்மெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த மாதிரி தான் நான் ஓட் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி ஓட் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் கன்சிடர் டு பி சிமிலர் டு அ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட். ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்குள்ளே இப்படி தான் நான் என்னோட ரைட், பிகாஸ் இட்ஸ் அ கான்ட்ராக்சுவல் ரைட், இப்படி தான் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் நீங்கள் என்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் அக்ரிமெண்ட் இஸ் வெரி மச் வேலிட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது அந்த அக்ரிமெண்ட்டை வயலேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் யூல் பி ஏபிள் டு கோ அண்டர் அப்ரெஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட். இன்னொன்று ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் தான். இப்போ நீ ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்டராக இருக்க, ஃபாரின் இன்வெஸ்டராக இருந்துட்டு யூ வாண்ட் டு இன்வெஸ்ட் மணி ஹியர். So generally all these foreign investors, what they do is they end up signing something called a shareholders agreement. Shareholders agreement வந்து articles of association ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க, which is the rules and regulations, bylaws of the company. So அந்த rules and regulations படி தான் நீங்கள் நடக்கணும். அந்த rules and regulations படி நடக்கலைன்னா உங்களுக்கு you are in violation of the articles of association and that act is illegal. Shareholders agreement அதோட இன்னொரு protection மாதிரி. All these foreign investors, what they do is angel investors or whatnot. So they will sign a shareholders agreement with the majority shareholders saying என்னோட ரைட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், எனக்கு இவ்வளோ போர்ட் சீட் கொடுக்கணும், எனக்கு இவ்வளோ ஓட்டிங் ரைட் இருக்கணும், இந்த டிசிஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன கேட்காம நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது. ஏன் இது பண்ணுற? பிகாஸ் ஐம் இன்வெஸ்டிங் த கேபிட்டல் அண்ட் ஐம் ப்ரொடெக்டிங் மை ரிஸ்க். ஸோ நான் இது பண்ணுறப்போ எனக்கு இந்த ரைட்ஸ், இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரைட்ஸ் இருந்தால் தான் முடியும். நார்மல் ஷேர் ஹோல்டரோட எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா ரைட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்டு நீங்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் பிரகாரம் வாங்குறீங்க. அந்த ரைட்ஸை வந்து ஏதாவது ப்ரீச் ஆயிருந்தாலோ, பிகாஸ் அகேன் you've created another set of rights above the articles of association. So அந்த சிச்சுவேஷனையும் you can go for oppression mismanagement. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்சிஎல்டி பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். we've already seen நார்மல் சிவில் கோர்ட்டுக்கு disputes that arise under Companies Act adjudicate பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் கிடையாது, ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கிடையாது. rather ஏன் கிடையாதுன்னா there is a specific provision under the Companies Act which is section 430 which excludes the jurisdiction of the civil courts. It specifically states all rights and obligations that arise under the Companies Act will have to be dealt with only by the National Company Law Tribunal and on appeal by the National Company Law Appellate Tribunal. சென்னையில் ஒரு என்சிஎல்டி இருக்குது, சென்னையில் ஒரு என்கிளாட்டும் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல என்னென்ன மாதிரி பவர்ஸ் இருக்குது அது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஐ செட், சிவில் கோர்ட்டுக்கு பவர் கிடையாது இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே வர டிஸ்பியூட்ஸ்லாம். அந்த டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் அட்ஜுடிகேட் பண்ணுறதுக்கான ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இஸ் ஒன்லி வித் தி என்சிஎல்டி. ஸோ அப்ரேஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பெட்டிஷனாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி நம்ம பார்த்த ரெக்டிஃபிகேஷன் பெட்டிஷனாக இருக்கும், இன்னுமே நம்ம பார்க்க போகிற வைண்டிங் அப் பெட்டிஷனாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி வைண்டிங் அப் கீழே வர ஒரு கான்செப்ட் தான் இன்சால்வென்சி, கார்ப்பரேட் இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ். நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம். ஸோ அந்த விஷயமும் வந்து ஒன்லி தி என்சிஎல்டி ஹேஸ் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன். எனி திங் டு டூ வித் த கம்பெனி ஒன்லி என்சிஎல்டி ஹேஸ் த ஜூரிஸ்டிக்ஷன். நம்ம இங்கே ஒரே ஒரு 2 ஜட்ஜ்மெண்ட் மட்டும் இதில் நம்ம பேசிடுவோம். நம்ம 59 and 241, 242 இருக்கிற powers are absolutely different even when it comes to the NCLT. So 59 இருக்கிறது, like I already mentioned, it's a power of appeal because 58, 59 specifically uses the term appeal. ஸோ நான் வந்து கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணுறேன், ஷேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எனக்கு பண்ணு, ஷேர் ட்ரான்ஸ்மிட் எனக்கு பண்ணுன்னு. அந்த சுச்சுவேஷனில் இஃப் த கம்பெனி டஸ் நாட் அக்ரி, ஐ கெட் த ரைட் டு கோ பிஃபோர் தி என்சிஎல்டி. என்சிஎல்டியோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் வெதர் ஆர் நாட் கம்பெனி ஹேஸ் ஆக்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட், அவ்வளோதான் பார்க்க முடியும். ஆனால் பவர் அண்டர் 242 இஸ் வெரி ப்ராட், இஸ் ஸோ ப்ராட் தட் யூ கேன் ஈக்குவேட் இட் டு 151 ஆஃப் சிபிசி, வேர் யூ பேசிக்லி சே தட் anything and everything to meet the ends of justice can be done by the NCLT. Anything and everything na ஒரு விஷயம் இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, NCLT is not a civil court. NCLT வந்து summary jurisdiction தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். What do you mean by summary jurisdiction? There is no trial process that is involved. இப்போ நான் NCLT முன்னாடி போகிறேன்னா அப்ரேஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டே எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணுவேன், பெட்டிஷனுக்கு வந்து ரெஸ்பாண்டன்ட் வந்து கவுண்டர் ஃபைல் பண்ணுவான். கவுண்டர் ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு ரிஜாயிண்டர் அப்படின்னு ஒன்று ஃபைல் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உண்டு. ரிஜாயிண்டருக்கு அப்புறம் இஃப் தி என்சிஎல்டி பர்மிட்ஸ் சர் ரிஜாயிண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஃபைல் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், டிரெக்டாக ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்.
நீங்கள் சிவில் கோர்ட்டில் எப்படி நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வந்து ட்ரையல் இருக்கும், நீங்கள் வந்து you'll have to mark your documents, at the end only you'll argue. Here it's a summary jurisdiction where you don't have to go into the whole process of trial because everything is on the basis of evidence you already produce. இந்த இடத்துல when I mean by evidence you already produce, the previous panelist கோதா மேம் சொன்ன MCA போர்ட்டல்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்க முடியும் டாக்குமெண்ட்ங்கிறது இங்கே தான் முக்கியமாகுது. ஏன்னா anything and everything that the company does, you upload it to the MCA portal. MCA portal upload ஆகிடுதுன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த constructive notice உனக்கு வந்துடுது. It is available to the public at large. So as a member I'm expected to know what is happening in it. So அந்த எவிடன்ஸ் பேஸ் பண்ணியும் கம்யூனிகேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் கான்ட்ராக்சுவல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் NCLT ஒரு ஆர்டர் பாஸ் பண்ணும். ஆனால் பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்டரோட பிரெத் ரொம்ப பெருசு. என்ன வேணாலும் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் இட் கேன் சே தட் கம்பெனியை டீமர்ஜ் பண்ணு, இல்லாட்டி கம்பெனியை வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஷேர் ஹோல்டர் குரூப்பை வந்து இன்னொரு பர்டிகுலர் ஷேர் ஹோல்டர் குரூப் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். இப்போ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an example, even though it didn't happen that way, அனில் அம்பானி முகேஷ் அம்பானிக்கு வந்து டிஸ்பியூட் வந்து அது NCLT கூட்டிகிட்டு போனாலும் அங்கே NCLT கேன் சே rather direct முகேஷ் அம்பானி டு பை அவுட் அனில் அம்பானி. அதே வைசி வர்ஸா நடக்கலாம். So NCLT can appoint registered valuer to value the company and then it will say this is the value. Therefore the one person has to buy the other person out. அந்த மாதிரியும் ஆர்டர் கொடுக்கலாம். இல்லாட்டி இட் கேன் ஈவன் ஏதாவது உள்ள ரொம்ப மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரப்போ இட் கேன் direct the SFIO to investigate into the affairs of the company. So such breadth it has when it comes to its powers under 242. Binding up it. Binding up. Schemes and arrangements already பார்த்துட்டீங்க. So I'm not going into it because Goda ma'am has already dealt with it in detail. So the final topic that I would want to take before I go into certain other preliminary concepts. ஒரே ஒரு செகண்ட் before he goes into that, நீங்கள் போன 2 லெக்சர் பார்த்துருந்தீங்கன்னா I would have referred to section 9 of CPC. ஞாபகம் இருக்கா? செக்ஷன் 9 ஆஃப் சிபிசி என்ன சொல்லுது? What are the cases that can go before a civil court of civil nature? It is a very broad section and that section will say unless and otherwise it is specifically excluded by law. All disputes touching upon the civil disputes among the parties will normally go before only the civil court, right? Or it is impliedly restricted by an enactment. இப்போ அவர் சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா NCLT has been given an exclusive jurisdiction னு சொன்னார். இந்த ஆக்ட் வரதுக்கு முன்னாடி it used to be before the company law tribunal. CLB னு ஒன்று இருந்தது, company law tribunal, before which all these disputes used to go. Now if you are going before a civil court and raising the same dispute which is covered under the various disputes, அவர் சொன்னது வந்து மெம்பர்ஷிப், ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெம்பர்ஷிப், அப்ரஷன் அண்ட் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட், இந்த டிஸ்பியூட்டை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு சிவில் கோர்ட்டுக்கு போனீங்கன்னாக்கா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் த சிவில் கோர்ட் cannot, இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் த டிஸ்பியூட் இன்வால்வ்ஸ் சம்திங் வித்தின் த ஃபேமிலி ஆல்சோ, பிகாஸ் ஆஸ் he said most of Indian companies are all very family oriented. The people in the same family will be there. Almost முக்கியமான positions, majority holdings எல்லாம் அவங்க தான் இருப்பாங்க. So therefore it will also be an intrastate dispute between the family members. அப்படி இருக்கிறதுனால what will happen is that suddenly somebody thinks that it also involves intrastate rights, I will go before a civil court. So அப்படி போனானாக்கா that provision which he showed says that any dispute which touches upon anything concerning this can go only before NCLT ன்னு சொன்னார். So if it goes before the civil court, then there is a provision under CPC which is called as Order 7 Rule 11. Order 7 Rule 11 talks about rejection of plaint. So there are grounds where the plaint can be rejected. One ground is where the suit itself is barred by a law. Here in this act, 2013 Act bars it. So the plaint can be rejected. The reason why I am telling you is that everything you'll have to connect it with some related provisions.
அப்போ தான் உங்களால் வந்து அதை கம்ப்ளீட்டாக அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். I jumped into it because I found that this is the correct time for you to understand section 9 better. So there is an exclusive bar. You except NCLT, nothing else can get into it in sonna. Then there is a bar. Therefore, whatever may be the dispute, it can go only before the NCLT. Same is the case with SURFACE Act. SURFACE Act is an act where the banks recover the money from the defaulters whose account has been declared as a non-performing asset, and even there, the dispute, if it touches that, there is a section 34 of SURFACE which will say civil court cannot go into it. So over enactment, special enactment, there will be one provision like that. All disputes will have to only go before the concerned tribunal, concerned court, and andamari cases section 9 of CPC you will have to have in mind. So civil court cannot get into that issue, it will be barred. Thank you, sir. So coming back to winding up, here I'll take some time because I want to emphasize on what winding up is and then give you a little bit of introduction to insolvency and bankruptcy, mainly because winding up அப்படிங்கிற கான்செப்ட் குள்ள தான் இன்சால்வன்சிங்கிற கான்செப்டும் உள்ள வரும். So எப்பயுமே வந்து as a practitioner we always say that we work from the birth till the death of a company. So what that generally means is ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஆரிஜின் இருக்குது, ஒரு முடிவும் இருக்குது. அந்த முடிவு அப்படிங்கிறது எந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியும்னா த்ரூ வைண்டிங் அப் ஆஃப் அ கம்பெனி. வைண்டிங் அப், as I mentioned, it is basically the closure of the company, its business and its final dissolution. ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து இன்கார்பரேஷன் இருக்கிறப்போ ஒரு பர்த் இருக்கிற மாதிரி கம்பெனியோட டிசல்யூஷன் மூலியமாக கம்பெனியோட டெத் நடக்கும். ஸோ இப்போது வைண்டிங் அப் என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வைண்டிங் அப்ஸ் அது. ஸோ உங்களுக்கு if you can go look at the last point over there, section 270 of the Companies Act deals with winding up of a company. It lists out multiple instances, 2-3 instances கொடுக்கிறது இந்த மாதிரி winding up தான் இருக்க முடியும்னு. One such instance is winding up by the shareholders of the company. shareholders எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு majority vote. இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு normal majority இருந்தால் பத்தாது. You will have to show that 75% of the people are agreeing to the winding up of a company and show that winding upக்கு வந்து எல்லாரும் vote பண்ணியிருக்கோம், இவ்வளோ பேர் vote பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வைண்டிங் அப். எல்லாரும் சேர்ந்து ஓட் பண்ணி என்சிஎல்டி முன்னாடி அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. தெர் இஸ் சம்திங் கால் த வைண்டிங் அப் ரூல்ஸ். அந்த ரூல்ஸ் படி தான் யூ வில் ஹாவ் டு ஃபைல் தி பெட்டிஷன் அண்ட் எவ்ரி திங் அண்ட் யூ வில் basically plead before the NCLT saying that these things have happened, so let us go for the winding up of the company. இப்போது வைண்டிங் அப் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் ஓட் பண்ணிட்டாங்க, அதனால கம்பெனியை வைண்ட் அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் மட்டும் பத்தாது, அதுக்கும் ஒரு வேலிட் ரீசன் இருக்கணும். யூ வில் ஹாவ் டு இன் மோஸ்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ் அட்லீஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் தட் த கம்பெனி இஸ் நாட் வயபிள். ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் வயபிளாக இல்லாத சுச்சுவேஷனில் ஒரு டெட்வுட் கம்பெனி as they call it generally in legal parlance, ஒரு டெட்வுட் கம்பெனியை உங்களால் ரொம்ப நாள் நடத்திட்டு இருக்க முடியாது. பிகாஸ் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். பிகாஸ் as Goda ma'am pointed out, every year நீங்கள் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் நடத்தி ஆகணும், every 3 months you will have to conduct a board meeting. இது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஃபார்ம் ஃபைல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு அமௌண்ட் பே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த விஷயத்துக்கெலாம். ஸோ அந்த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய ரீசன் இல்லாமல் உங்களுக்கு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தென் யூ கோ ஃபார் வைண்டிங் அப் பை த மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் voting for it. Then there is another type of winding up, which is winding up by creditors of the company. இது previous enactment, that is 1956 Actல இருந்தது, 2013 Act as it was introduced இருந்தது. பட் ஆனால் 2016 Insolvency Bankruptcy Code மூலியமாக that got excluded and NCLT was provided the power under the Insolvency and Bankruptcy Code for creditors to approach the NCLT for winding up. In IBC they call it Corporate Insolvency Resolution Process of a company. அப்படிங்கிறதுக்கான பவர் வந்தது 2016. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஹை கோர்ட் கிட்ட தான் பவர் இருந்தது when it comes to winding up. So winding up பண்ணுறப்போ basically there is one other type which you should be aware also, which is just an equitable winding up. Just an equitable winding up is கம்பெனி ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் மெஜாரிட்டி ஓட் போடக்கூடிய சுச்சுவேஷன் இல்லாமல் இருந்தாலும் முக்கால்வாசி பேர் they are saying let's run the company because the company might have some immovable asset. ஏதாவது ஒரு லேண்ட் பேங்க் இருக்கும்,
பட் ஆனால் மீதி பேர் மைனாரிட்டி வந்து தே சே தட் தெர் இஸ் நத்திங் இன் த கம்பெனி. அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்ததை கம்பெனியால் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனில் எதுக்கு கம்பெனியை இன்னும் நம்ம நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே கேன் கோ பிஃபோர் தி NCLT directly without vote of the majority and say that there is nothing in the company, it is just inequitable to wind the company up. பட் ஆனால் ஜென்ரலாக ஆஸ் தே சே ஒரு பர்சனை கொலை பண்ணுறது எப்படி தப்புன்னு நினைக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியை கில் பண்ணுறதும் NCLT also will not like. So one of the questions that they will ask when you go for just and equitable winding up is operation mismanagement remedy under 241, 242, is it not good enough? அப்படிங்கிறதும் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் அந்த சுச்சுவேஷனில். ஏன்னா கம்பெனியோட அஃபேர்ஸை வந்து நீங்கள் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி அந்த 242 ப்ராட் பவர்ஸை யூஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ண முடியாத இருக்க சுச்சுவேஷனில் மட்டும்தான் they will permit for just and equitable winding up. And I will also go a little bit into IBC because as I mentioned, insolvency, corporate insolvency resolution process is defined as coming under the concept of winding up. At least liquidation, அதோட செகண்ட் 2 போர்ஷன் இருக்குது ஐபிசியில். 2016 முன்னாடி வரைக்கும் as some would say the law governing creditor rights against company was very desperate. Surface அப்படின்னு ஒரு enactment பற்றி the honorable judge spoke about. அது ஒரு enactment இருந்தது. Then you have winding up provision under the old Companies Act and under 270 of the Companies Act 2013. இந்த மாதிரி சில பவர்ஸ் இருந்தது, சில விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணி கிரெடிட்டார்ஸ் குட் கோ ஆஃப்டர் த கம்பெனி. பட் அது சரிப்பட்டு வரல. ஏன்னா நமக்கு 2014-15 யூ வுட் ரிமெம்பர் த பப்ளிக் பேங்க்ஸ் எஸ்பெஷலி ஃபேஸ்ட் லாட் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ். அவங்களால அதை ரீபே பண்ண முடியல நிறையா ப்ரமோட்டர்ஸ்னால. So what they ended up doing is they brought in IBC. Insolvency and Bankruptcy Code is not just for companies, but it is also for individuals. Part 1 and Part 2 of the IBC deals with companies and Part 3 specifically deals with individual insolvency. So in that இடத்துல how do they connect winding up under Companies Act and IBC அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துடலாம். So insolvencyல you as a creditor are defined in 2 different classes. One class is of a financial creditor. இப்போ டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படிங்கிற முன்னாடி ஒரு கான்செப்ட் பார்த்தோம். நான் போட்ட அமௌண்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பில் தான் கிரெடிட்டாரும் கேபிட்டல் கொடுப்பான். ஸோ அந்த கிரெடிட்டார் கொடுக்குற கேபிட்டல் உன்னால் ரீபே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் அ கிரெடிட்டார் கேன் கோ அண்டர் செக்ஷன் 7 ஆஃப் தி ஐபிசி ஆஸ் அ ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டார். பட் லெட்ஸ் சே யூ ஆர் ஜஸ்ட் அ சப்ளையர் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். நீங்கள் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நடத்துகிறீங்க, ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து டெய்லி வந்து லஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி, உங்கள் அமௌண்ட் இவ்வளோ போட்டால் இவ்வளோ ரிட்டர்ன் வரும்னு நினச்சி நீங்கள் எதிர்பார்த்து போடலை. ராதர் நான் இவ்வளோ சர்வீஸ் கொடுக்குறேன், இவ்வளோ சாப்பாடு கொடுக்குறேன், எனக்கு அதுக்கான அமௌண்ட் வரணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறப்போ யூல் பி கிளாசிஃபைட் as an operational creditor. So once you are clear as to what type of creditor you are, you will be able to approach the NCLT either under 7 if you are a financial creditor or under section 9 of the IBC if you are a operational creditor. இதுவே நீங்கள் வந்து கேரண்டி கொடுத்துருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த க்ரைட்டீரியாஸ் தட் யூ ஜென்ரலி ஹேவ் அஸ் அ ப்ரமோட்டர் டு குவாலிஃபை ஃபார் லோன்ஸ் இன் இந்தியா இஸ் நீங்கள் பர்சனல் கேரண்டி கொடுத்தே ஆகணும். ஒரு சின்ன லோன் ஷார்க்கிட்ட போனீங்கனாலும் நீங்கள் கேரண்டி கொடுக்கணும், ஒரு பெரிய பேங்க்கு போனாலும் கேரண்டி கொடுக்கணும். ஒரு கம்பெனி டிரெக்டராக நீங்கள் லோன் ஒரு கேரண்டி கொடுக்குற சுச்சுவேஷனில் அப்பயும் NCLTக்கு முன்னாடி உங்களை கூட்டிகிட்டு போக முடியும் if the company is unable to pay back the money. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பார்ட் ஃப்ரம் NCLT, IBC also classifies the DRT as one of the forums before which நீங்கள் கார்பரேட் கேரண்டி கொடுக்காம, கம்பெனிக்காக கேரண்டி கொடுக்காம நார்மல் கேரண்டி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களை DRT முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் if you fail to pay back the money. ஸோ இதில் 2 செக்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு செக்மெண்ட் வந்து கார்பரேட் இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ். திஸ் இஸ் நாட் யோர் வைண்டிங் அப் பிகாஸ் கார்பரேட் இன்சால்வன்சி ரெசல்யூஷன் ப்ராசஸ் த ஹோல் பாயிண்ட் இஸ் டு ரிசால்வ் த என்டையர் இன்சால்வன்சி crisis that a company faces. So what the NCLT will do is கம்பெனியை ரீஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த ப்ரமோட்டரால் ஒரு பிஸ்னஸை நடத்த முடியல, ப்ராஃபிட்டபுளாக நடத்த முடியல. ஸோ இன்னொரு ப்ரமோட்டருக்கு வந்து இந்த பிஸ்னஸை NCLT மூலியமாகவே விற்றுட்டீங்க, ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா கம்பெனி நல்லா நடக்கலாம். இல்லாட்டி கிரெடிட்டார்ஸ் வந்து என்னோட என்டையர் லைபிலிட்டிஸை கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நான் குறைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது which is called as a resolution plan under the IBC can be permitted during IBC during CARP proceedings. But அப்பயும் சக்சீட் ஆகலை,
நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி கம்பெனி எதுக்குமே யூஸ் இல்லை, ஒரு டெட்வுட் கம்பெனியாக இருக்குது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் சிஆர்பிக்கு அப்புறம் லிக்விடேஷனுக்கு டைரெக்டாக புஷ் பண்ணப்படுவாங்க. அந்த லிக்விடேஷன் ப்ரொசீடிங் இஸ் ஆல்சோ அ டைப் ஆஃப் வைண்டிங் அப். 2013 ஆக்ட்லேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ண வைண்டிங் அப் பை கிரெடிட்டர்ஸ் இஸ் ரைட் நவ் லிக்விடேஷன் ப்ராசஸ் அண்டர் தி ஐபிசி. ஸோ தி ஹோல் gamut ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ் ஹியர் இஸ், நான் திருப்பியும் ஐ வுட் லைக் டு எம்ஃபசைஸ், 3 விஷயத்தினால தான் எல்லா டிஸ்பியூட்ஸும் வந்து ஐபிசியில், ஐ மீன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் as well as ஐபிசியில் உங்களுக்கு அரைஸ் ஆகுது. ஒன்று கேபிட்டல், 2வது ரிஸ்க், 3வது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி. இது 3த்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கார்ப்பரேட் லிட்டிகேஷனே நிறையா வருது உங்களுக்கு. ஸோ இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பேசிக்ஸ், I would easily say that you can understand the rest of the provisions very clearly. Yeah, thank you. Thank you, sir, for sharing the nuances regarding the disputes arises from the management and also about the procedures of winding up and tribunals. And as I said, the sir is a very specialist in estate policy and restructuring. He has given all the important nuances about the concept. Thank you, sir. Such an enriching session for the students. Insightful, sir. Thank you, sir. Now let's move on to the next questionnaire session. Students can place your questions. நீங்கள் கொஸ்டின் கேட்கலன்னா நான் கொஸ்டின் கேட்பேன். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் வாட் எவர் கொஸ்டின்ஸ் வி ஹவ் ரிசீவ்ட் ஆன்லைன் ஆல்சோ. மற்ற காலேஜஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அது ரெடியாக இருக்கு. ஆமாம், யாராவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்டு? எஸ், இங்கே என்ன கொஸ்டின்ஸ்? வா, கம். Good afternoon, dignitaries. Ma'am, my question is for Goda ma'am. Your questions will only be for both of them. Don't question me. Okay. Ma'am, my question is that you talked about the shareholders' roles. The very basic question that I got is whether a shareholder of one company can be a shareholder of another company which is in a complete another country, ma'am. Yes, 100%. You can. Okay. Even a director can be a director in multiple companies, but there is a statutory limit that only up to 20 companies you can be a director in. But for shareholders, there is no such restriction as such. You can be a shareholder in as many companies. To understand this, think of it as buying a car. Is anybody stopping you from buying only one car? Ma'am, if the principle of corporate veil is applying... Sorry? Principle of corporate veil, ma'am. Yeah. In that case, whether he would be liable for both the companies that he was a shareholder. So shareholder is okay. When you say liability, there are two kinds of liability. One is liability of non-compliance. Okay, meaning you have to say annual returns have to be filed, financial statements have to be filed, not filed. That will not come on the shareholder. It will come on the key managerial personnel. It won't come on the shareholder. Okay, ma'am. Okay, but now yes, if you are a shareholder in 2-3 different companies, the point of having a company set up is to ensure that you're not exposing yourself to non-compliances by the company. It is separate. It is only the managing director or whoever you appoint as the key managerial personnel who will be liable. Okay, I'll tell you one more case. This is LIC versus Escorts. In this case, what has happened is there's a company called Escorts Limited. Now the current regime is FEMA, which is the Foreign Exchange Regulations, which controls money being invested by people who are resident outside India. Okay, when money comes into India, in the old regime it was the FERA, FERA, Foreign Exchange Regulation Act, FERA.
Other there was a restriction that in Indian companies, this Escorts Limited was an Indian company. In Indian company, maximum up to 1% a shareholder can invest, or non-resident shareholder can invest. Okay? There are many clauses. I'm putting it in a very simple way in which you can understand. Only 1%. Now what happened? There were 13 investors who invested in this Indian company. Okay? And they all said 1%, 1%, 1%. Okay? But if you see those 13 companies, the shareholder of all those 13 companies was an Indian, but through 13 companies, the same person has invested. The point was one non-resident but Indian origin person can invest up to 1%. But through 13 companies, it was like a 13% investment. Right? There, yes, because under FERA, it is about ownership. But if you're talking about penalty usually doesn't come to a shareholder. It will be on the key managerial personnel. But here, under FERA, it was ownership. A non-resident can invest. There, they pierce the corporate wheel, but they said, okay, it may be 1%, but he's coming in through 13 entities, and actually the court upheld it, and they said it was okay, and that investment was fine. Thank you. Yeah? Did you want to ask, probably how I understood your question was, two things. One, whether a person can be a member of another company which is a competitor, which is a rival to this company. Whether a person can be a director in more than one company, whether a person can be a director of that rival company also. If that is the case, what happens? So if the shareholders of that company don't have a problem, usually in the articles of association, it would have been mentioned that this director cannot have any interest, means cannot be a director, cannot be a shareholder in the competing company. But if nothing is written, then the law does not stop anybody from being a director in as many, I think 20 is the limit for private limited companies. Up to that limit, there is no restriction or prohibition in being director in a competing company, shareholder in a competing company. It's all what you decide or the rules that you put between yourself in the articles of association. That's what I said. Go back to the fundamental which I said. I said the company's constitutional structure is the memorandum of association and articles of association. Articles of association governs the relationship as between the members, management, directors, etc. So, if the articles of association restricts it, then you cannot. If there is no restriction in the articles of association, then the maximum as is provided under the Act, you can be a member, you can be a director. Governs the relationship as between the members, management, directors. So now your question has given rise to a more if the articles of association restricts into the fundamentals again. The articles of association, if it does not, because there is no restriction of association, then governs the relationship as between these persons, maximum as is provided under the Act, you can be a member, you can be a director. If there is no restriction, this is how we have no restriction provided under the Act. Management, so now your question has given rise to a more if when I said that there is a there is something called fundamentals doctrine of articles of association, if it does not, because there is no restriction of association governs the relationship. Articles of association, if the Companies Act violates the Constitution, then the Companies Act is ultra vires the Constitution, right? If the memorandum of understanding violates the Companies Act, then your memorandum of understanding is ultra vires the Act. So generally the ultra vires is when there is a violation of something which is provided on a superior act that is provided, right? So here, while understanding this ultra vires the doctrine, this comes into play. That is, that if something has been done beyond the powers as is conferred under that articles of association or the memorandum of association, then it is ultra vires the memorandum of association which decides the object for which the company has been floated. That is why we all are again and again insisting that fundamental. Can I add to this? I would say that there's a little bit of confusion about, let's take a situation where
AOA Articles of Association of the company specific provide பண்ணது saying that he can participate in competing businesses. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்காக கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆயிருக்கு. அந்த ஹாஸ்பிட்டல் பிஸ்னஸ்க்குள்ள ஒரு டைரக்டர் இருக்கார். Can he participate and incorporate another company which will also start and run competing hospitals in Chennai? இப்போ articles வந்து specific most articles of association will not state that you can participate in competing businesses. Most will not also say that you cannot participate. Open-ended விட்டுடுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஓப்பன்-ended இருக்கிற articles of association வந்து then directly the schedule to the Companies Act will apply. ஸோ இப்போ ஒரு கேஸ் இருக்குது. The latest law at least by the Supreme Court is MK Rajagopal case which is with respect to the MGM hospitals, where they say that if you run a competing business, then you are in breach of your fiduciary duty as a director. So that's the latest law as on 2024. Thank you, Lordship. This is a question from Government Law College, Salem. Moganapriya from 2nd LLB. Does Indian corporate law provide sufficient safeguards against the abuse of majority shareholder power in hostile takeovers? Sorry. Can you repeat the question, please? So, does Indian corporate law provide sufficient safeguard against the abuse of majority shareholder power in hostile takeovers? So it does. See, there's a distinction that we need to understand. When you speak about hostile takeover, firstly, hostile takeover na nee modala member ஆயிட்டே இல்லையாங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ சில ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர்ஸ் எப்படி நடக்கும்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் நீ ஹாஸ்டல் டேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் மார்க்கெட்டில், தட் இஸ் செகண்டரி மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க, நீங்கள் பிஎஸ்சி NSE அங்கெல்லாம் போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஷேர்ஸ் நீங்கள் பைலப் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட ஹோல்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் 20-25% is the cap right now. You will have to give an open offer. அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் if the majority doesn't approve of such a takeover, as you call it, hostile takeover, then what happens is the recent case which is going on is between Dabur versus Care Insurance, where Dabur started piling up shareholding in the company, but 25% வந்ததுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆஃபர் கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த ப்ரொசீஜர் கம்ப்ளை பண்ணுறது கூட யூ நீட் மெஜாரிட்டி ஓட். ஸோ இப்போ வந்து அந்த மெஜாரிட்டி இஃப் தே ஃபீல் தட் யூஆர் அ கம்பீட்டிங் பிஸ்னஸ், என்னை டேக் ஓவர் பண்ணிவிட்டு நீ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிவிடுவ ஆர் அனைலேட் பண்ணிவிடுவ அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷனில் தென் ஈவன் த மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேன் ப்ரிவெண்ட் இட் யூசிங் யுவர் ஆப்ரேஷன் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் ரெமெடி. So that is very much possible under the Companies Act, because like I said, 242 is a very broad provision and it gives a lot of powers to the NCLT. Yes, thank you. This is another question from GLC Namakkal. Namakkal and question. Yes. Kausalya Karthikeyan is asking, the holding company has 25% shareholders. As 75% in EGM meeting resolution were made by the majority, what is the holding company rights to reject the special resolution? So if I may answer the question. So what happens is once you have 25%, it means that the other party will also be able to use only the remaining percentage. 75% தான் ஓட் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு சூப்பர் மெஜாரிட்டி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணக்கூடிய சுச்சுவேஷனில் வேர் ஆல் த மைனாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு டிரெக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் உண்டு. Because at the end of the day, only the majority will be able to vote on it. Just because there is a holding company doesn't mean that the majority rights can be taken away completely. But இப்படி எடுத்துக்கோங்களேன், ஒரு situation where the Articles of Association clearly says that holding company will have at least 2 board seats. அந்த board seatல யார் director ஆகலாம் அப்படிங்கிறது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓட் பண்ணி ஆகணும். அந்த director, ஒரு particular director நீங்கள் வந்து director ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஜாரிட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓட் பண்ணால், even though you have a right to nominate 2 people to the board, that director cannot be a director of the company. That person who's nominated rather cannot be a director of the company. I think that question that you had asked itself was, can a holding company the holding company has 25% shareholders, has 75% in EGM resolution were made by majority. What is the... So, okay, a holding company, holding company as a concept is where you hold 51%.
If you don't hold 51% in a company, yeah, it is not a holding company. You automatically have majority. Okay. So there is a concept under the Companies Act which is called differential voting rights, DVRs, where standard apata one equity share ku one vote. If there are 100 shareholders in the company, ellarkume one share irunda ellarme one vote podla. Okay? If let's say out of those 100 shares I hold 51 shares, I can vote 51%. Nane kai tukina over, that's it. I have approved it because I am one person who holds that 51%. So if a holding company pata, the holding company already owns 51%. But let us go back to the Articles of Association concept. DVRs can be included in the articles which says, even though I hold 51%, my voting right is only 25%. Adi enna veduma we can do that. I mean, the law doesn't stop you from doing this. And I'll tell you when these things come into picture. இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறச்சு there is a promoter. He owns 100% of the company. அதுக்கப்புறம் he needs more money in the company. He says, I cannot put in any more. I'll get my friend along. Right? So 2 people have now become 3 people. So his shareholding has now, let's say he started off as 99% shareholder with 1% as his father or mother or somebody. At 99 it has now come down to 60%. He says, okay, I still have majority. Idhukku meleyo now he wants to grow the business some more. He says, I'm getting a 4th person in. Now his shareholding has gone below 50%. He has technically lost control of that company. But he doesn't want to lose control because the other 3 people are namesake. They have given money, but they cannot run the company. So he says, okay, let me put in a DVR clause. Even though my shareholding in the company is, let's say, 49%, I can vote for 51%. So all this can be drafted into your Articles of Association. But to answer that question, holding company anale you will be majority shareholder. And O&M actually triggers only when it is minority, where the other shareholders can proceed against the holding company, not that the holding can proceed against the others. It can be majority, like how Sai had said, it can be majority versus minority, but technically when you use the term holding, it means by default you are majority shareholder. So acknowledging the gracious presence of you, sir, and greetings to Anand present here. So firstly, thank you so much, sir and ma'am and lordship, for your time and your words, not only lightening up our mind intellectually, but also in our heart personally. So my question is towards you, ma'am. What's the basic difference between merger, acquisition, amalgamation, compromise and arrangement? Because while I'm studying, like in the ella concept me ore or concept sutti da revolve agra mari irukku. So what's the basic difference between these terms? Okay. So general assault, when you say merger and amalgamation, it is 2 entities which have merged into one. To simply understand, 2 SIN number irukku, வேற entity irukku, வேற certificate incorporation irukku, 2 separate companies. Through the NCLT process, this is merged into one. After this, it is through a process of scheme. Scheme kapro, there will be one entity which is left. Ipo acquisition pata, there are different ways in which you can do acquisitions, which you need not necessarily have to go to a court. 2 ways of acquiring a company is to buy the shares. Now, you and your friend own the company. Say, Sai and I come and we say we want to take over your acquisition of your company. I will pay you and your friend the money. You transfer your shares to me. Your friend can transfer the shares to Sai. It is through a documentation called the share purchase agreement. We enter into a share purchase agreement. Let's say you have been running this company for the last 10 years. Lots of business has gone on, compliance, non-compliance, ellame irukadla. I say I don't want all this because ella enake varum. Now if I take it over and I become the director of the company, it will all come to me. Enakku adella venda. Nee business mattu da enakku kodudu. You have certain clients who you are supplying some goods to, providing some services. And business mattu da kuda and the company and company non-company adha neene vachiko. So we do a business transfer agreement or a asset purchase agreement. It's called a slump sale. Acquisition is also called slump sale. So a document mulma will write for machinery, in your land, in your building, employees, intellectual property, trademark, whatever. You'll put a list of what is there in your company. Adu mattuma I am buying, this is the money I am paying you. When I say buying, I should have a company. As an individual,
Illana, it becomes a sole proprietor concern. So, say Sai and I, we have a company. My company will buy the business of your company. Your company will continue to remain. You will continue to be the shareholder, director, whatever. But that business that you had, now I will do it in my company's name. That is the difference of acquisition. Okay. You said M&A, you said acquisition. Amalgamation and compromise and arrangement. So, okay. Amalgamation and merger, you could use it as a common, to put it easy, as similar, very similar terms. Okay. Acquisition is compromise and arrangement. Compromise arrangement is simply that if there is a debtor, a creditor, creditors are saying, okay, all right, totally, now the company owes the creditor, let's say 1 crore, you are restructuring it and you are saying instead of 1 crore, you pay me, or settlement madri, or simple as settlement, except that you can do this only through a court. You cannot restructure it outside, you can do a private settlement if it's a one-on-one. But if it's an overall creditor restructuring, or a shareholder restructuring, that will come under the process of restructuring through a scheme process. Thank you so much, ma'am. Good afternoon, Lordship and dignitaries. Myself, S. Priyadashni from second year BA LLB. I have a small doubt. So, if a director of a company is also a director of a competitive company and he was failed to act in good faith, if he was liable for that, the shareholder can sue him for that? Yeah, this we already dealt with earlier. Basically, yes, you can. Because நம்ம முன்னாடி பேசின மாதிரி ஒரு fiduciary duty இருக்குது directorsக்கு வந்து towards the company. ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனியோட ரைட்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக, கம்பெனியோட பெனிஃபிட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக நீ என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தாலும், even if you involve in a competitive business through another company, you are in violation of your fiduciary duties. So on the situation, yes, the other shareholders can easily sue him and ask him to be replaced from the management of the company. Thank you, sir. The last question from Radhakishan Rajasekhar. Already Yemnath is asked relatively for Roshni. So the question from Government Law College Salem, is corporate criminal liability in India truly effective or just a legal formality? I think the Honorable Judge would be the better person to answer. But then again, I'll just give a very short reply. The answer is yes, to the extent that you have, compared to, let's say, a decade or so back, you have many more stronger legislations, especially in the form of PMLA and Binami Transaction Act, which I would say to an extent both are very draconian, because they go after the directors if there is a violation of the law. And PMLA oda on the proceeds of crime அப்படிங்கிற definition வந்து so broad. Yeah, I'll also explain what PMLA is. If நம்ம பார்த்துருப்போம், இப்போது சில பிஸ்னஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா, the best example would be there was this movie called Mudalvan where he says ஒரு நாளைக்கு மட்டுமா அது இன்வாய்ஸ் வாங்கிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஏன் அந்த இன்வாய்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா, அந்த இன்வாய்ஸ் இருந்தால் தான் என்ன டேக்ஸ் கட்டுறாங்க, என்ன அமௌண்ட் உள்ளே வருது வெளில போகிறதுன்னு தெரியும். என்ன அமௌண்ட் உள்ளே வருது வெளில போகிறதுன்னு தெரியாமல், இஃப் த ப்ரமோட்டர்ஸ் ஆர் த ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹோல்டிங் த கேஷாக வாங்கிட்டு அது உள்ளே வச்சுட்டே இருந்தாருன்னா, அது அக்கௌண்ட்டே பண்ணாமல் இருக்க சுச்சுவேஷனில், தட்ஸ் டு அன் எக்ஸ்டென்ட், டு பி வெரி சிம்பிளிஸ்டிக், இஸ் அ ப்ரொசீட் ஆஃப் கிரைம். ஸோ அந்த விஷயங்களை கூட ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ யூ ஹேவ் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ். அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அ கம்பெனி, யூ ஹேவ் ப்ரொவிஷன்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அண்டர் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட். லைக் ஐ செட், நான் முன்னாடி பேசுகிறப்ப சொல்லியிருந்தேன், SFIOன்னு ஒரு பாடி இருக்குது. அந்த SFIO கேன் ஆல்சோ கெட் இன். SFIO இஸ் அ வெரி, ஐ வுட் சே, so powerful that it can go into many aspects of your business that even a normal police will not be well equipped to handle. அது என்ன இருக்குன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டி இருந்தாலும் சில சுச்சுவேஷனில் அந்த எக்யூப்டாக இருக்க மாட்டாங்க. பட் ரைட் நவ் ஈவன் SFIO கேன் பி directed by the NCLT to go into the affairs of a company, apart from your white collar crimes, as I mentioned, Binami transaction, or your prevention of money laundering. So yes. When it comes to criminal liability, let us go back to the fundamentals. Criminal law உங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுத்தாங்க? When is an offence committed? What are the two ingredients for commission of an offence? Mens rea, actus reus, correct?
company by definition cannot have a mens rea because it's an artificial person, right? So traditionally, offense in vandadunale we normally look at Indian Penal Code. That is the only offense which we had, and the interpretation that was given by the courts and which continues till date is that a person may be a managing director of a company, a person may be a director of the company, but ultimately if the offense is committed by the company as is provided, then you cannot attribute that mens rea to the managing director, to the secretary, etc. So this used to be a problem. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா புது எனாக்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்பொழுது எல்லா எனாக்ட்மெண்ட்ஸ்லையும் ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்டாக இருக்கலாம், ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் ஆக்டாக இருக்கலாம், ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டாக இருக்கலாம், கம்பெனிஸ் ஆக்டாக இருக்கலாம், எல்லா ஆக்ட்லேயுமே they started bringing in this concept of vicarious liability. Traditionally criminal law vicarious liability கிடையாது. நாம் பண்ணுற தப்புக்கு இவர் தண்டனை அனுபவிக்க முடியாது. Because the person who is said to have committed an offense, as you all rightly said, must have the mens rea, must also be the person who acted. And IPC itself gave an exception, like in a case of section 34, section 149, 120B criminal conspiracy. Those are all exceptions that are available even within the IPC, where you might not have actually gone and cut a person, but you would have aided the person, surrounded that person, you would have been a part of that group. Therefore, what was done by A would be attributed to B and C also. In a way, that is the only vicarious liability that was available in criminal law. But as we progressed, as this concept of company, etc. progressed, the legislations themselves have now brought in this concept of vicarious liability. So today, how do they attribute vicarious liability? They say the person who is in charge, running the day-to-day affairs of the company, will be made liable. So the actual offense is as against the company. Please understand this. The offense is committed by the company, but going by the traditional law, you cannot attribute it to anybody else. So company தப்பு பண்ணிடுச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், கம்பெனி பேர் எழுதி அந்த பேப்பர் ஓங்கி அடிக்கலாம், அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். So to make it more responsible, because people will again and again say company is a different entity, I am a different person. அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் இருந்ததுனால every other enactment, now you have specific provisions which will say that the person in charge of office who is in charge of and responsible for carrying on with the day-to-day affairs of the company will be made vicariously liable. So it can be a director, it can be a managing director, it can be a manager. So you will have to establish that yes, this is the person who was running the company. அந்த மாதிரி கேசஸ்ல even if the company is the offender, those persons will also be made as an offenses equivalent to the company. So all enactments it is coming. There is not one enactment which does not have it because of this question. People will start hiding behind the company. அதுக்காக இந்த enactment இது almost எல்லாத்துலேயுமே வந்துடுச்சு. Specifically in the Companies Act பொறுத்த வரைக்கும், as he said, there is a specialized agency which is very powerful under the Companies Act, which is called as the SFIO. So those are areas where it is a specialized agency, like how the Enforcement Directorate alone can prosecute a person under the Prevention of Money Laundering Act. PMLA is Prevention of Money Laundering Act. It is the ED who can do it. It is not the police, in the local police who can do. Same way, the Companies Act now provides that power to the SFIO, which is quite strong. So Companies Act provides for such a mechanism in order to deal with certain offences which are covered under that act. They are not conferred with this power to deal with other acts. So same power will be conferred on certain authorities under the Food Adulteration Act. Same power will be conferred on authorities under the Drugs and Cosmetics Act. So Factories Act. There are many such enactments. So to answer that question, persons who are responsible, in charge and responsible day-to-day affairs, they will be equally liable.
On behalf of our lovable students, I thank Honorable Lordship and the panelists of the session for patient answering them. Thank you. We are moving to the end of the session. I may now request Senior Faculty Tirumadi V. Rekha Ma'am, Assistant Professor, to propose a vote of thanks of the session. Good afternoon to one and all present here. As we come to the conclusion of the insightful and enriching legal lecture series, it is my honor to deliver the vote of thanks. First and foremost, my deepest gratitude to Honorable Mr. Justice Anand Venkatesh, Judge Madras High Court, Chennai, who is the mastermind behind this lecture series. On behalf of Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam, I wholeheartedly thank you, Lordship. Then I extend my gratitude to the distinguished speakers of the panel discussion, Ms. Gowry Raghavan, Head of the Corporate Transaction Practice, AK Law Chambers, Chennai, and Mr. Sai Sudarshan Satyamurthy, Advocate, Madras High Court. On behalf of Chennai Dr. Ambedkar Government Law College, Pudupakkam, I wholeheartedly thank each and everyone for your thought-provoking speech and elaborate discussion on the topic of Companies Act 2013 to our students. Thank you. Thank you, ma'am. Then I extend my gratitude to the respected Director of Legal Studies, Professor Dr. J. Vijayalakshmi ma'am, for rendering her unwavering support and guidance to conduct this lecture series. It gives me an immense pleasure to thank our own principal ma'am, Professor Dr. G. Gowry ma'am, for her ceaseless efforts and her stewardship to conduct this event. Thank you, ma'am. I wish to extend my heartfelt thanks to the professors, part-time professors and guest lecturers of our college for their tireless efforts and meticulous planning for the smooth execution of this event. Thank you, everyone. I extend my gratitude to our college bazaar manager, all the office staff and Group D staffs for their hard work behind this event. I extend my gratitude to the technical team, Expressions Photography, Yoga Nason and team for their technical support in the live streaming. On behalf of our college, thank you to the team. Then I am a special mention to the volunteers for their active engagement and enthusiasm towards the conduct of this event. Last but not least, I thank our students for their active participation and overwhelming response in this lecture series, who made this event a grand success. I once again thank you all for your invaluable contribution and participation. I thank everyone for giving me this opportunity. Thank you. I thank all the principals and other students of other law colleges in Tamil Nadu for your active participation and the live streaming. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Now let's all raise up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा दब सुब नामे जागे दब सुब आशीष मागे त्यागे दब जय कादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all.
a few instructions for the students regarding the attendance marking. Students, kindly take your seats. Hello. Regarding the attendance marking,